Minulla siellä on. Muistin, että jotta saadaan tämä striimille, niin pitää joka tapauksessa mikkiin puhua. Eli otsikolla 3 pohjalaismaakunnan logistiikkaa kokonaisturvallisuuden näkökulmasta. Jos katsotaan tätä Vaasan vaalipiiriä, entinen Vaasan lääni on nyt jo niin entinen, että parempi puhua vaalipiiristä ja nykyisistä maakunnista. Asukkaita viime vuoden lopussa 436 401, joista Pohjanmaalla 178 749, Etelä-Pohjanmaalla 189 929 ja Keski-Pohjanmaalla 67 723. Pohjanmaalla nuo väestönumerot on parhaat, väkiluku kasvaa hiukan, lapsia syntyy enemmän. Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla on sitten haasteellisempaa saada väkiluku pidetyksi ja myöskin nuo väestön muut tunnusluvut pidetyksi kohtuullisina. Valtakunnallisesti meillä on merkittävää energia-alan, kemian ja konepajateollisuutta, jos nämä 3 nostetaan tuossa nyt erikseen. Voidaan sanoa, että varsinkin kun katsotaan tätä Vaasan ja Kokkolan seudun teollisuutta, niin ollaan yksi puhtaan siirtymän edelläkävijäalueista ja muun muassa älykkääseen energiantuotantoon ja jakeluun, mukaan lukien paikallinen vihreä tuotanto, akkuteollisuuteen ja kemian teollisuuteen liittyy suuria kasvuodotuksia. Kaivostoiminnan voisi mainita tietenkin akku- ja kemian teollisuuteen liittyen. Luonteeltaan suurimmaksi osaksi kaikki tämä on vientiteollisuutta, suuntautuu kansainvälisille markkinoille. Lisäksi vaalipiiri on yksi niistä alueista, joka ruokkii koko Suomen ja siinä selvästi kokoaan suurempi. Täällä on voimakas elintarvikesektori kaikissa 3 maakunnassa. Se sisältää koko tuotantoketjun alkutuotannosta loppujalostukseen asti. Ja siihen kuuluu maitotuotteet, viljatuotteet, kasvihuoneviljely, myöskin turkistalous. Ja sellaisia isoja toimijoita kuin Atria, Snellman, Valio, Närpiön vihannes, Anora, niin edespäin pitää merkittävää tuotantoa ja osa myöskin kotipaikkaansa täällä. Kotimaan markkinoiden ohella, vaikka meillä tietysti elintarvike- ja maatalouspuolella pääfokus on siellä, yritykset on semmoisia, että nekin kykenee elintarvikevientiin ja sitäkin on viime vuosina pyritty kasvattamaan. No, alueella on yksi oma yliopisto, se on Vaasassa, Vaasan yliopisto. Sitten on ammattikorkeakoulut, Vaasassa 2, Vaasan ammattikorkeakoulu ja Novia. Sitten myöskin Kokkolassa ja Seinäjoella on omansa, ja Vaasassa on lisäksi Åbo Akademian hankkeiden toimipisteet Seinäjoella ja Kokkolassa yliopistokeskukset. Sitten jos katsotaan valtakunnallisia pääväyliä, tässä on valtatiet 38 ja 18 sekä 19, ja sitten päärata, jotka kulkee alueen läpi. Niillä on valtakunnallista merkitystä. Ja muita merkittäviä tieyhteyksiä, muun muassa tuo poikittaisyhteys valtatie 16 ja 28 Kokkolan suunnalta sekä sitten kantatie 63, joka haarautuu Kauhavalta valtatie 19 Keski-Pohjanmaan suuntaan ja toimii siinä enemmän sisämaan runkoväylänä aina Oulun suuntaan asti. No sitten muita merkittäviä yhteyksiä, tärkein muista on Vaasan rata, toinen tärkeä Suupohjan rata ja siitä edelleen tuo Seinäjoki-Haapamäki-Jyväskylän rata, jolloin yhteys Kaskisten syväsatamasta toimii Keski-Suomeen asti. Lisäksi on tärkeä vesiliikenneyhteys Merenkurkun yli Ruotsiin jo tällä hetkellä vesiliikenneyhteytenä, ja tiedetään, että se on rakennettavissa maaliikenneyhteydeksi, josta myöhemmin tässä muutama sana lisää. Vientisatamia Kokkola, Vaasa, Pietarsaari ja Kaskinen. Myöskin Kristiinan kaupungissa on teknisesti hyvä syvä satama, ja itse asiassa siinä ei tarvittaisi paljon pistorataakaan, jos lähdettäisiin tekemään sen aikanaan olemassa olleen piston tilalle uutta Teuvalta myöskin Kristiinan kaupunkiin, mikäli sille tarvetta olisi. Siviililentokenttiä on 3, Vaasa, Kruunupyy eli Kokkola, Pietarsaari ja Seinäjoki. Ja niistä Vaasa ja Kruunupyy on Finavia ylläpitämiä, niille on säännöllistä reittilentoliikennettä. Vaasa on niitä harvoja maakuntakenttiä, joka on koko ajan ollut myöskin taloudellisesti kannattavaa lentoliikenne sieltä. Tässä on sen verran paljon teollisuutta, toimihenkilöä, säännöllisesti matkustavaa väkeä, että siinä on selvä tarve ja myöskin kyky pitää tuo kenttä taloudellisesti kannattavana. Sitten Seinäjoella on säätiö, joka
ylläpitää Seinäjoen kenttää. No Kauhavalla on iso sotilaslentokenttä, joka palveli ilmavoimien varuskuntana tuohon puolustusvoimauudistuksen loppuun, vuoden 2014 loppuun. Vuodesta 2015 se on ollut paikallisessa yksityisomistuksessa LSK Business Park Oy:llä, jonka toimeksiannosta olen tänään täällä. Ja sitä on käytetty ilmavoimien harjoituksissa, lentonäytöksissä ynnä muuta myöskin tuon varuskunta-ajan päättymisen 2014 jälkeen. No sitten jos katsotaan noita pääväyliä ihan Suomen ja Ruotsin skoopilla, siinä on vasemmassa kuvassa kaikki keskimääräinen vuorokausiliikenne, oikealla pelkkä raskas liikenne Suomen ja Ruotsin tieverkolla. Nähdään ensinnäkin tuo painottuminen pääkaupunkiseudulle, toisaalta myöskin nämä Länsi-Suomen liikenneasiat ja niiden merkitys, ja erottuu siinäkin jo nuo poikittaisyhteydet Keski-Suomeen päin, erityisesti tuo valtatie 16 ja 18 sekä sitten toinen reitti Kokkolan suuntaan. Jos otetaan esimerkiksi teknologiateollisuus ja tuo teknologiateollisuuden liikennemäärät ja tavaran arvo, siinä edelleen näkyy, että painottuu myöskin tämä läntinen alue ja Vaasan vaalipiirin alue väylineen. No sitten tuossa on satamien tilastoja vuodelta 2022, tavaraliikennettä, tietenkin ulkomaan kuljetukset valtaosin. Suurin alueella on Kokkola, sitten Vaasa, Kaskinen ja Pietarsaari, oikeastaan järjestyksessä Pietarsaari ja Kaskinen. Kuitenkin se, että meillä on 4 merkittävää satamaa, jotka siinä erottuu. Niistä pääradan varressa Kokkola ja sähköradan päässä Vaasa ja myöskin Kaskisiin on sitten sähköistämätön tavaraliikennerata. No tuossa on sitten tuosta julkaisusta, mikä on alla viitattuna, visio Suomen päätie- ja rataverkosta vuonna 2050. Tämä on julkaistu 22, eli ehkä hiukan vanhantunut jo siinä suhteessa, että sitä mitenkä tässä nyt maailman turvallisuustilanne muuttui lähtien vuodesta 2022 ei ole täysin siinä huomioitu. Varmasti niitäkin ajatuksia on kyllä mukana, mutta elinkeinoelämän puoli kyllä. No siinäkin nähdään päätieverkossa, siinä on valtatie 19, kolmostie, valtatie 8, ja sitten tuossa kategoriassa muut merkittävät yhteydet erottuu myöskin noin valtatiet 18 ja 16 poikittaisyhteyksinä aina Jyväskylään ja siitä edelleen. Rataverkossa päärata, Vaasan rata, myöskin Suupohjan rata on tässä mukana, samoin kuin Seinäjoelta sitten edelleen Jyväskylään tuo yhteys Haapamäen kautta. No, tuosta Merenkurkun kiinteästä yhteydestä on puhuttu kauan, ja nyt viime vuosina sitä on aktiivisesti selvitetty taas lisää. Perään voisi sanoa, että ja syytä onkin. Ensinnäkin teknisestihän se on täysin toteutettavissa, ja sitä on hyvin ammattitaitoisesti selvitetty, ja viime vuosina tehty täydentävää selvitystyötä. Ja sen ohella, että siitä saataisiin liikenneväylä yli, se mahdollistaisi myöskin energiansiirtoväylän sekä ympärilleen hajautettua energiantuotantoa. Tästä muista jo siinä aikana, kun työskentelin Vaasan yliopistossa, niin tehtiin yksi isompi konsulttiselvitys esimerkiksi tuulivoimasta, minkä näköistä tuotantoa voitaisiin siihen ylikulun yhteyteen kytkeä. Ja nytten, kun tiedätte, mitä on tapahtunut noiden merikaapelien kanssa, on käyty keskustelua myöskin siitä, että se siltayhteys tarjoaisi samalla yhden suojatumman ja helpommin vartioidun yhteyden tiedonsiirto- ja energiansiirtokaapeleille viedä siinä kyljessä tai lähialueella meressä. Tiedetään, että se on sovitettavissa alueen luontoarvoihin ja maisemaan. Siitä voi sanoa, että on paljonkin jo ennestään Merenkurkussa kokemusta, miten voidaan tehdä, että kaikki tulee siinä huomioiduksi. Ja ennen kaikkea siinä saataisiin kiinteä yhteys Vaasasta ei vaan Ruotsiin, vaan Norjan satamiin ja Keski-Eurooppaan. Professori Antti Talvitie, joka on tehnyt merkittävä osa urastaan infrastruktuurihankkeissa Maailmanpankissa, tehnyt myöskin paljon töitä tuon Merenkurkuyhteyden eteen, totesi joskus, että jos siinä olisi silta, niin siinä vaiheessa, kun rekat lähtee tältä alueelta, kun ne nyt odottaa vasta pääsyä sitten autolauttaan Turussa tai Helsingissä, niin ne olisi jo Pohjois-Saksassa, Keski-Euroopassa, siinä onkin tieytettynä
minkälainen etu voitaisiin hyvin nopeasti saavuttaa. Ja myöhemmin palataan tuohon, että jos tilanne on sellainen, että Itämeri ja Suomenlahti ei ole turvallisia, tai pahimmillaan sellainen, että niitä ei voida käyttää ollenkaan, niin tuota kautta meillä olisi kiinteä yhteys aina Norjan satamiin asti, ja rauhan aikanakin, normaalioloissakin, siinä olisi suora valtameriyhteys eri kokoluokan aluksille. Ja kun Jäämeren radayhteydessä aikanaan puhuttiin tästä, että Suomi pääsisi täysipainoisemmin osallistumaan näihin arktisen talouden hankkeisiin, niin tuossahan syntyisi yksi konkreettinen väylä, mikä helpottaisi tuntuvasti kulkua myöskin siihen suuntaan. Eikä se hyöty olisi ainoastaan paikallista, vaan tiedetään, että vaikutukset tuntuisi aina Itä-Suomessa asti, ja tämä on ihan Itä-Suomessakin viime aikoina huomioitu. Eli tällä hetkellä meillä on paljon läpikulkuliikennettä, kuten näkyi täällä Traficumin kartoissa, missä kierretään tai ajetaan Etelä-Suomen kautta, vaikka se lopullinen päämäärä tavaralla olisi aivan joku muu. Jos meillä olisi tuossa kiinteä yhteys, niin silloin tämä Länsi-Suomen reitti ja tästä edelleen Ruotsiin ja eteenpäin olisi paljon kannattavampi vaihtoehto. Ja jos ympäristöstä puhutaan, niin jos aletaan katsomaan yleistä kuormitusta, hiilidioksidipäästöjä ynnä muuta, niin saavutettaisiin etuja myöskin siinä suhteessa. Eli sillan myötä, kiinteän yhteyden myötä tapahtuisi todennäköisesti poikittaisliikenteen kasvu ja tuon Etelä-Suomen kautta tällä hetkellä läpikulkevan liikenteen väheneminen. Lisäksi on todennäköistä, että taloudellinen hyöty olisi ennalta arvioitua suurempi. Se on tyypillistä tämän kaltaisissa hankkeissa, tietenkin jos ajatellaan kokonaistaloudellisesti, niin myöskin viisasta, että yleensä se arvioidaan varovasti alakanttiin. Ja toisaalta on tämmöisiä vaikutuksia, mitä ei aina etukäteen huomata. Hyvä esimerkki löytyy tuolta, kun saatiin kiinteä yhteys valmiiksi Ruotsin ja Tanskan välillä, miten tämä Malmöön Kööpenhaminan talousalue kehittyi ja miten molemmat alueet hyöty siitä. Koska se hyöty ei kohdistu ainoastaan siihen sillan viereen, vaan ne vaikutukset tuntuu molemmin puolin vielä satojen kilometrien päässä. No sitten toisena kohteena on aiheellista nostaa tuo Kauhavan lentokenttä. Mittasuhteiltaan se on jotakin aivan muuta kuin nämä siviililentokentät. Se on yksi Suomen suurista 5 kentästä. Ne 4 muuta on Tikkakoski, Jyväskylän kyljessä, Rissala, Kuopion kyljessä, Rovaniemi ja Pirkkala. Muita vastaavan kokoluokan kenttiä ei ole. Sitä ei ole tehty siviilikäyttöön, vaan se on tehty koulutuskäyttöön ja tukikohdaksi. Se tarkoittaa teknisesti aika montaakin asiaa. Siellä on sellaisia asioita, mitkä siviilikentiltä puuttuu, ja toisaalta sellaisia asioita, mitkä on nimenomaan tukikohta- ja koulukäyttöä, ei matkustajaliikennekäyttöä varten. Ja kuten tuossa tuli todettuakin, niin vaalipiirissä ainut kenttä, joka on liiketaloudellisesti tukevasti kannattava henkilöliikenteessä, on Vaasa. Ja taas Kauhavalla tiedetään vanhastaan, että henkilöliikenteestä ei pystytä kilpailemaan, eikä se intressi ole siellä. Varuskunta-aikanakin moneen kertaan kokeiltiin, milloin postikonetta, milloin mitäkin. Se ei ollut siinä se toimiva ratkaisu, vaan se päämielenkiinto ja järkevä ja tarpeellinen käyttötarkoitus on muualla. Vuoden 2014 loppuun Ilmavoimien tukikohta. Siellä on ollut ilmasotakoulu, lentosotakoulu, vuoteen 1976 myöskin Ilmavoimien teknillinen koulu, joka silloin siirtyi halliin. Ja kun tukikohtatoiminta päättyi, lentosotakoulu, Ilmavoimien teknillinen koulu ja ilmasotakoulu yhdistettiin ilmasotakouluksi Tikkakoskelle, niin alue myytiin ja se nosti paikallinen yritys LSK Business Park Oy. Pohjalaisia liikemiehiä, 7 henkilöä perheineen. Omistus on puhtaasti paikallinen, puhtaasti kotimainen. Sitä on muistettu aina sanoa, että mitään hämäriä bulvaaneja tai muuten erikoista omistuspohjaan ei sisälly. Ja tämänkin jälkeen kenttää on käytetty. Eli nykyinen kunto mahdollistaa Suomen ja sen liittolaisten kaiken kaluston käytön Kauhavan kentällä. Sotilasilmailun viranomaisyksikkö, joka toimii Ilmavoimien esikunnassa, samoin kuin kaikki muutkin Ilmavoimien käyttämät tai Ilmavoimien suunnittelut kuuluvat paikat säännöllisesti tarkistaa, on tehnyt katselmukset ja käyttöönottopäätökset 2-vuotiskausittain 2020, 2022 ja nyt viimeisin 2024
seuraavaa vuodossa sitten jossakin vaiheessa vuotta 2026 taas. Päällysteestä, joka sinänsä on jo vähän vanhempi, on Destian mittaukset, kuntoarvio vuosilta 2020 ja 2022. Ja säännölliset kunnossapitotoimet on omistajan kanssa tehty vuosittain siten, kun Ilmavoimien tuo sotilasilmailun viranomaisyksikkö on meitä ohjeistanut. Tällä hetkellä virallinen status on IFR-hyväksytty lentopaikka. Sillä on GPS-pohjaiset mittarilähestymiset ja oma ilmatila. Nuo nykyiset vaara-alueet saatettiin voimaan vuonna 2022. Lisäksi verrattuna näihin muihin isoihin kenttiin, mikä Kauhavan kentällä on merkittävää, on tuo pistoraidevaraus. Se on pääradan kyljessä. Jos katsotaan tätä satelliittikuvaa, niin tuo viiva tuossa on päärata. Siinä tarvittaisiin vain noin kilometri, tämä vihreällä merkitty viiva, uutta pistoraidetta, jolle on olemassa varaus, jotta päästäisiin suoraan pääradalta kentän aitojen sisälle. Hiukan pidemmällä vedolla päästäisiin Kauhavan asemalle, jolloin voidaan sitä aseman vaihteistoa tarvittaessa käyttää junien järjestelyyn. No, tuossa on koostettuna ilmailutoimintaa vuosilta 2020-2025 Kauhavalla. Ensinnäkin siinä on lentopelastusseuran jatkuva koulutus- ja tukikohtakäyttö. Muun muassa tuo Kalajoen suurpalon aikana sammutustoimia ilmasta johdettiin Kauhavalta käsin ja operoitiin sieltä. Korjaamotoiminnassa siellä toimii Vintage Planes Oy. Harrasteilmailun puolella Ilmasotakoulun lentokerho. Nimi on ehkä hiukan harhaanjohtava, kun ilmastokoulu on nykyisin Tikkakoskella, mutta vanhaa perua. Kerho on pitänyt nimensä ja kotipaikkana on siis Kauhava ja nykyisen sopimuksen mukaan operoi Kauhavan kenttää. Suomen ilmailuopisto lensi kurssinsa yölennot Kauhavalla 2021 ja Ilmavoimat on harjoitellut 2021-2023 vuonna 2021 Hornet-kalustolla 2 viikkoa, toisen viikon Lapin lennosto, toisen Karjalan lennosto. Ja sitten vuonna 2022 ilmastokoululla oli 2 harjoitusta alku- ja loppukesästä. Vuonna 2023 lokakuussa harjoitus, johon liittyi myöskin pimeälennot. Sitä on joskus muistutettu samalla viikolla, kun oli tuo 23 harjoitus, Suomen kovimmat tuulenpuuskat mitattiin Kauhavalla. Syksy oli märkä, vesisade, paha, keli, ilkeä. Siitä huolimatta pystyttiin viemään ohjelman mukaan harjoitus läpi. Yhden kierroksen he sateen ja myrskyn takia oli jättänyt väliin, mikä olisi jätetty väliin, olisi sitten oltu missä tahansa, näin jälkeenpäin kerrottiin. Lisäksi Kauhavalla on pidetty Suomen ilmailuliiton päälentonäytökset 2021 ja nyt uudelleen 2025. 2025 saatiin myöskin F-35-hävittäjät sinne. Tulivat, tekivät pienet kierrokset tullessaan ja lähtiessään ja olivat maanäyttelyssä mukana. Erillistä esitystä heiltä ei saatu, mutta se johtui sitten ihan siitä sisäisestä politiikasta, että paljonko tässä vaiheessa ihan uuden koneen ominaisuuksia halutaan julkisesti esitellä. No, tämä puoli oli sitä logistiikkaa noin katsauksen mielessä. Sitten siinä otsikossa oli myöskin kokonaisturvallisuuden näkökulmasta. Ja nyt jos mietitään kokonaisturvallisuutta ja vielä mietitään vähän niin kuin Vaasan vaalipiiristä, näistä 3 pohjalaismaakunnasta käsin, niin siinä on näitä suuria kysymyksiä, mitä pitää pohtia ja löytää niihin vastauksia. Ensinnäkin, jos kriisitilanne syttyy, mitenkä selvitään, jos kulku Suomenlahdella ja Itämerellä ei ole turvallista tai ylipäätänsä mahdollista? Voitte katsoa verrokkina tuota Mustanmeren merenkulkua, kaikkia niitä ongelmia, mitä siihen nyt Venäjä-Ukrainan sodan aikana on liittynyt. Siitä saa vähän käsitystä. Joka tuntee sotahistoriaa, tietää sen, että vuonna 1940 meidän kaikki ulkomaankauppa kulki Petsamon kautta. Ja se oli valtava ponnistus ja ongelmat olisi ollut valtavia, jos Petsamoa ei olisi silloin ollut. Saksa oli miehittänyt Norjan ja Tanskan, käynnissä oli täys sotatila, sitä kautta ei voitu kulkea. Nyt meillä ei Jäämeren satamaa enää ole, joten pitää varautua toisin. No sitten vakava kysymys on se, että no mitenkäs energia- ja ruokahuolto järjestetään. Tiedetään, että Vaasan vaalipiiri on kokoaan tuntuvasti suurempi elintarviketuotannossa koko Suomen ruokkimisessa. Jos syntyy kriisi, me ollaan entistä enemmän kotimaan elintarvikkeiden varassa. Niin kuin on sanottu, niin siirrytään enemmän takaisin 1970- ja 60-luvun ruokavalioon, koska kaikkea tuontitavaraa ei sitten ole. Mitenkä järjestetään tuotanto, jalostus, pidetään hygienia, jakelu ja mitenkä se toiminta suojataan, koska tiedetään, että vastapuoli, jos on kysymyksessä täysimittainen kriisi, haluaa haitata myöskin sitä.
No miten suojataan tärkeät siviilikohteet ja strategiset kohteet, sekin vaatii toimintoja, eikä niitä voi tuoda yhtäkkiä. Tiedetään, että varsinkin kriisin alkuvaiheessa, kun puhutaan modernista sodankäynnistä, lasketaan minuuttia. Eli silloin valmius, tarvittavat materiaalit vastaavat, ne joko on tai niitä ei ole. Ja yhtäkkiä niiden tuominen ei onnistu. Jotka on seurannut tuota Ukrainan sotaa tietää, että aina välillä kun siellä on ongelmia materiaalitoimitusten kanssa, niin siinä syntyy vakavia tilanteita, koska vaikka olisi minkälaiset resurssit, niin yhtäkkiä raskaampaa tavaraa ei saada ylipäätään liikkeelle eikä jaelluksi. No sitten mitenkä yhteistoiminta NATO-liittolaisten kanssa käytännössä toteutetaan? NATOa jos ajatellaan, niin semmoiset maat, jotka on kooltaan sotilaalliselta voimaltaan ehkä merkittävimpiä liittolaisia, on Yhdysvallat ja Britannia. Sitten taas ne, jotka on läheisimpiä, enemmän yhteiskunnaltaan samanlaisia kuin Suomi, ja joiden kanssa on rauhan aikanakin helppo tehdä kaiken näköistä yhteistyötä, on Ruotsi ja Norja. Mitenkä tämä yhteistoiminta, toki tämä on asia, miten mietitään, mutta sitä on syytä miettiä myöskin paikallisesta perspektiivistä. Ja vielä se kysymys, että no mitenkä sitten selvitään, jos liittokunnalta syystä tai toisesta ei tule merkittävää apua. Sopimuksessa sanotaan tietyt asiat, mutta kuten Trumpkin hiljan inhorealistisesti muistutti, niin 5. artikla velvoittaa, että jokainen liittolainen sitoutuu antamaan hyväksi katsomaansa apua. Ja se, mitä he katsoo hyväksi, ei välttämättä aina ole sitä, mitä me toivoisimme saavamme, jolloin täytyy kyetä selviytymään myöskin siinä tilanteessa tai muuten asiat on huonosti. No sitten kun katsotaan Suomen väestöä ja mietitään maan sotilaallista puolustamista, lähinnä nyt siitä näkökulmasta, että miten siitä julkisuudessakin puhutaan ja mikä mielikuva syntyy yksityiskohtiin, tämä ei ole sopiva foorumi, niin tuossa on hyvä kartta Timo Arolta siitä, mikä kuvaa, miten meillä väestö jakautuu. Jokainen väri on neljännes väestöstä, eli siinä on pääkaupunkiseutu, eteläisintä Suomea, Väli-Suomea ja sitten loput Väli-Suomesta ja pohjoinen Suomi. Maantieteellinen keskipiste on tuossa Oulusta vähän kaakkoon, ja väestöllinen keskipiste on siinä Hämeenlinnan ja Helsingin välillä, ja hiljoilleen liikkuu Helsinkiä kohti. Tämä asetelma tuskin muuttuu meidän elinaikanamme radikaalisti mihinkään päin. Ehkä niin, että edelleen siinä tapahtuu tiettyä kaupungistumista. Kuten tiedetään, tällä hetkellä kasvavia keskuksia Suomessa on noin 10, muualla väki pakkaa vähenemään. Tarkoittaa sitä, että ei voi olla niin, että Suomen puolustuksen painopiste olisi Lapissa tai ulkomailla. Ihan aiheellisesti nyt on Pohjois-Suomesta puhuttu eniten, sillä on merkityksensä ja varmasti myöskin liittokunnan näkökulmasta sellaista merkitystä, mikä ei välttämättä ole ensisijaisesti Suomen puolustukseen liittyvää, mutta Suomen puolustusta ei sitä voi porstuasta käsin järjestää, kyllä se tuvasta pitää hoitaa, niin kuin sanonta kuuluu. Painopiste ei voi olla Lapissa tai ulkomailla, sen täytyy olla siellä, mihin ne ihmiset, asutus ja infrastruktuurikin on. No sitten tiedetään, että Norjan satamiin ja Ruotsiin pitää päästä nopeasti ja sujuvasti, joka tarkoittaa myöskin sitä, että se ei onnistu pelkästään Tornion kautta tai Torniosta pohjoiseen. Ja tämähän nähtiin jo nyt, kun sotaharjoituksia pidettiin, että kapasiteetti siellä pohjoisessa ei ole riittävä. Pitää päästä muualtakin, pitää päästä suoraan, pitää päästä nopeasti. Ja vielä kolmantena, mistä tuossa on pari kalvoa lisää, on tämä, että merkittävä osa Vaasan vaalipiiristä on monien venäläisten asejärjestelmien välittömän kantama ulkopuolella. Julkisista lähteistä löytyy ihan hyviä karttoja, kun niitä osaa hakea. Tuossa on ulkopoliittisen instituutin julkaisusta ilmatorjuntaohjusten kantamia. Huomataan, että siinä tätä vaalipiirin rannikkoa aina tuonne Kauhavan, Seinäjoen, Kauhavan Lapuan tasalle jää kantaman rajoille ja ulkopuolelle. Tarkoittaa sitä, että täällä pystytään toimimaan siinäkin tilanteessa, kun se menee tietyissä osissa maata jo haasteellisemmaksi. Vastaava juttu, kun puhutaan noista IFN-sopimuksen alaisista ohjuksista. Tästähän Yhdysvallat vetäytyi jo aikaisemmin ja nyt hiljan saatiin Venäjältäkin virallinen ilmoitus. Tosin tiedettiin, että käytännössä
Venäjä oli lakannut noudattamasta tätä sopimusta jo aikaisemmin. Ja vielä jos otetaan kolmas kartta, löytyy tuolta Center for Strategic and Innovation Studies, nähdään se sama asia. Eli ollaan sellaisella alueella, että kun viime sodan aikana ABB tai silloinen Strömberg siirrettiin Pitäjänmäeltä Vaasaan ja eduskunta tuotiin Kauhajoelle, niin ei ne syyt ole tykkänään poistunut vieläkään. Silloinkin ilmavaara ja pommitusvaara, myöskin vihollisen sabotaasitoiminnan riski oli ne keskeiset syyt, miksi ne tuotiin turvaan tänne. Vaikka tekniikka on hevosvetoisesta päivistä tietenkin kehittynyt paljon, niin edelleen täällä ehditään ja pystytään helpommin tekemään tiettyjä asioita, mitä muualla ei välttämättä siinä vaiheessa pystytä, jos lasketaan niitä minuutteja. Eli tästä kun vedetään johtopäätöksiä, tiedetään julkisesta keskustelusta, että lähivuosina tehdään mittavia satsauksia puolustukseen ja turvallisuusinfrastruktuuriin. Suorien puolustusinvestointien ohella nimenomaan nämä puolustusta tukevat infrastruktuuriinvestoinnit on mainittu koko EU:n mittakaavassa ja eurooppalaisten NATO-maiden mittakaavassa erikseen kohteena. Ei Vaasan vaalipiirillä voi olla siinä pelkkä maksajan rooli. Kun nyt tähän asti on katsottu, miten asiat puolustusvoimauudistuksesta lähtien meni, niin meillähän oli siinä sekä menettäjän että maksajan rooli. Nyt kun tilanne on täysin toinen ja tehdään merkittäviä investointeja, niin näin ei voi olla. Ihan vaikka katsotaan koko Suomen ja koko liittokunnan näkökulmasta asiaa. No sitten, kuten edellä tuli johdettua, niin vaalipiirin merkitys on koko Suomen puolustuksessa ja myöskin NATO-liittokunnan yhteistoiminnassa kokoansa suurempi. Sen pitäisi näkyä myöskin siinä, mitä investointeja tänne suuntautuu ja mihin. Ja kyllä sen pitää olla todellista ja kouriin tuntuvaa eikä näennäistä. Eli käytännöllisistä todellisista syistä eikä poliittisen levyttelyn takia. Ja kolmanneksi, perinteisesti on totuttu ajattelemaan, että ne on vähän niin kuin pois muualta, mitä pitää panna turvallisuuteen ja puolustukseen, että jos ostetaan tykinammuksia, niin samalla mietitään, että toivottavasti meidän ei koskaan tarvitse niitä käyttää. No edelleen niistä voi sanoa näin, vaikka niitäkin tietenkin pitää olla. Mutta kun puhutaan tästä infrastruktuuripuolesta, on kysymys investoinneista, josta välittömästi hyötyy myöskin elinkeinoelämä. Eli päästään win-win situationiin, niin kuin suosikki sananparsi kuuluu. Ja saadaan välittömästi myöskin normaalia ja hyötyjä ja tuottoja siitä. Sitten tiedetään myöskin se, että meillä yhteistyö yli puoluekieli- ja maakuntarajojen on välttämätöntä. Moni hyvä asia on pilattu sillä, että ruvetaan keskenään riitelemään tai toinen kadehtii toista. Muuten ei pystytä saavuttamaan mitään. Ja jos jotakin kiinteitä toimintoja alueelle saadaan, niin nykypäivän aikana tiedetään, että siitä hyötyy kaikki maakuntakeskukset. Liikkuva väki mielellään asettuu siksi aikaa, kun liikkumassa on isompaan keskukseen, josta saa sitten aikanaan asunnon myytyäkin. Sitten jos puhutaan pohjoismaisesta yhteistyöstä, niin Pohjanmaan rannikko, erityisesti Vaasa-alue, on semmoinen, missä on mahdollista saada äidinkielellä ne ruotsinkieliset palvelut, jolloin se on merkittävä vahvuus tässä asiassa. Ja jos puhutaan yhteisestä edunvalvonnasta, tietenkin siinä on nämä perusväyläasiat ja muut, jotka tuossa edellä tuli käytyä. Jos nyt 3 kohdetta nostetaan semmoisia, mitä olisi helppo ajatella, että ne vaatii erityistä työtä, erityistä satsausta, niitä olisi tuo Merenkurkun kiinteä yhteys, Kauhavan lentokenttä sekä sitten tuo rautatieyhteys Kaskinen, Seinäjoki, Haapamäki, Jyväskylä. Kun puhutaan Merenkurkuyhteydestä, on jokseenkin varmaa, että todelliset taloudelliset hyödyt olisi suurempia, mitä tähän asti on arvioitu. Ja joka tapauksessa puhuttaisiin investoinnista, joka alkaa välittömästi tuottamaan, eikä ole vaan kulu. Sitten jos puhutaan Kauhavan lentokentästä, eräs kenraalitason arvio, mikä tuli tuossa viime vuoden aikana, oli se, että jos tyhjästä lähdettäisiin rakentamaan tämmöistä, niin kustannukset olisi 800 miljoonasta miljardiin, jolla saataisiin pelkästään kenttä, ei mitään muuta. Kuulostaa kansantaloudellisesti järjettömältä, jos sen annetaan mennä. Tai jos puhutaan Suupohjan radasta, jonka toisessa päässä on kuitenkin syvä satama, ja toinen pää, kun katsotaan se Jyväskylä-yhteys, menee aina Keski-Suomeen asti. Sekin on eri asia pitää kunnossa, ainakin nyt tavaraliikenneratana, jos se vaatii siltojen uusimista, peruskunnostusta, verrattuna siihen, jos lähdettäisiin tekemään uutta rautatietä. Tässä vaiheessa mä annan sitten puheenvuoro Antille, hänellä on tuoreempaa ja tarkempaa tietoa siitä, mitä tällä hetkellä
päättävässä portaassa puhutaan. Kiitos Reino. Onko oppositio päättävässä suunnassa? Sitä voi aina miettiä. Kalevi Sorsa sanoi, että oppositio pesee kissan poikia, eikö se ollut semmoinen sanonta mutta jotakin ehkä vähän, mä ajattelin, enemmän kommenttipuheenvuorona tähän erittäin laadukkaaseen esityksen. Kurvisen Antti, keskustan kansanedustaja, Kauhava, keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja, entinen ministeri, sellainen sanontakin on, että mikään ei ole niin kuin ex-kansanedustaja, paitsi ex-ministeri. Mutta joihinkin asioihin huomioita. Någonting på svenska också. Jag vill säga detsamma som Reino, att vi vet vad hände mellan Danmark och Sverige när Öresundsbro byggats. Det var ny dynamik, hela ny arbets- och ekonomiregion mellan Malmö och Köpenhamn. Eli suurin metropolialue Pohjoismaissa on Malmön ja Kööpenhaminan muodostama kokonaisuus. Se on merkittävämpi kuin Tukholma ja se syntyi sillä maayhteydellä, siltayhteydellä. Täysin uudenlainen ajattelutapa. Itse satuin käymään näissä meidän rakkaissa naapureissa pienen lomamatkalla heinäkuussa ja sen sillan itse asiassa läpi ajoin ja siinä nyt kun sitten tietysti sosiaaliseen mediaan tulee päiviteltyä asioita, niin tulin sitten kuulemaan siinä muun muassa en itse, mutta omalta seuralaiseltani niin sanotusti, että hänen yksi vanha ystävänsä esimerkiksi Malmössä asuu ja käy Kööpenhaminassa kansainvälisissä tehtävissä töissä. Eli tässä nähdään, miten se arki mullistuu täysin ja liittyen tähän Vaasa-Uumaja siltayhteyteen, tämähän tapahtuisi myös tässä meidän alueella, ei vain Önsköldsvikissä ja Mustasaaressa, vaan myöskin Seinäjoki, Kokkola, pitkästi myöskin Västerbottenia pitkin, eli tavallaan täysin tämä konsepti muuttuisi ja avautuisi ihan uudenlaisia yrittäjyysmahdollisuuksia, uudenlaiset työmarkkinat. Dynamiikka muuttuisi aivan täysin samalla tavalla kuin siinä Juutinrauman molemmin puolin, mitä on tapahtunut hieman isommassa mittakaavassa, mutta todella iso muutos. Ja tämä on toistoa, mutta toisto on oppimisen äiti, jo latinassa tämä todetaan, ja siksi haluan myös tämän viestin toistaa, että myöskin kun me mietimme Suomessa, että mitä Itä-Suomen tilanteelle mitä sille pitäisi tehdä, how we could help East Finland in this situation when there is no economical prosperous border, but cold border like in Game of Thrones, wall between two different worlds. Niin yllättävää kuin se onkin, niin länteen siltaan satsaamalla pystyttäisiin auttamaan myös Itä-Suomea, koska juuri tämä, mitä Reino käytti esimerkkinä, se Pohjois-Saksa, Ruotsi, se olisi saavutettuna samassa ajassa myöskin vaikkapa Iisalmen teollisuudelta, Joensuun alueen teollisuudelta, jos tultaisiin Suomen läpi, kun sitten, että koukettaisiin etelän kautta. Jos katsotaan kilometrejä, tämä tuli mulla esimerkiksi vastaan keväällä, kun olin Iisalmessa käymässä, niin siellä hieman yllättäen tuli isossa ihan perinteisessä poliittisessa yleisötilaisuudessa esille, että Iisalmen teollisuuden etu olisi se, jos Vaasan ja Uumajan välillä olisi siltayhteys, koska silloin heidänkin teollisuus pääsisi tästä näin liikkumaan, eikä tarvitsisi Etelä-Suomen kautta kiertää. No jos sitten mennään tänne sotilaalliselle puolelle, niin se, minkä haluan sanoa painavasti ja vähän ehkä vaalipiirin kansanedustajankin näkökulmasta, että meillä ei voi olla sellainen tilanne, se ei ole se ei ole oikeudenmukaista, eikä se ole myöskään järkevää, että täysin Länsi-Suomi ja pohjalaismaakunnat jätetään ulkopuolelle näistä puolustusinvestoinneista. Jos me tiedetään, että meillä on miljardiluokan investointeja tulossa puolustukseen ja turvallisuuteen, tilanne ei voi olla se, että ne tulevat vain Itä-Suomeen ja Pohjois-Suomeen. Tällä hetkellä näyttää, että se erityisesti on tulossa Pohjois-Suomeen, ja toki sille on olemassa vankkoja perusteita ja varmasti meidän NATO-liittolaisten intresseistä tulevia ajatuksia ja Pohjois-Suomen, vaan pohjoisen Euroopan puolustamisesta olevia näkökohtia, mutta tilanne ei voi olla se, että kokonaisturvallisuuden puolustuksen näkökulmasta Länsi-Suomi on valkoinen läikkä.
Ja näitä military mobility-rahoituksia, joita voidaan saada laajasti myöskin infrastruktuurihankkeisiin, niitä täytyy saada myöskin mielestäni Vaasan vaalipiirin alueelle ja Länsi-Suomen alueelle. Ja tämä on sellainen meidän kaikkien alueen kuntien, poliitikkojen, maakunnanliittojen yhteinen asia, että tätä pidetään esillä ja tämä asia huolehditaan. Också jag vill säga att när vi tittar på när vi tittar ny situation när Finland och Sverige är både i NATO, vi kan inte glömma Sverige. När vi tittar på military mobility investering eller andra satsar för försvars och armé, vi måste se att Sverige är nära Österbotten, det är nära västra Finland. Eli tämä täytyisi myöskin tässä katsoa, ja rakennehan on ihan erilainen nyt, kun sekä Suomi, Ruotsi että Norja ovat Natossa, ja on käytetty näitä Nordic Fortress-termejä ja muita Pohjolan linnaketermejä ja muuta, ja tavallaan myöskin Naton toiminta muuttuu, ja mielestäni Suomen näissä puolustusinvestoinneissa ei ole riittävästi tätä puolta katsottu. Ja tässä tullaan sitten tähän Kauhavan sotilaslentokentän kysymykseen, ja tuossa tuli erittäin voimakkaasti Reinolta esitettynä se, että millainen kapasiteetti siellä on olemassa tällä hetkellä. Tämähän ei ole yleisessä tiedossa välttämättä edes täällä Vaasassa, puhumattakaan Helsingistä, että siellä on täydellinen ykkösluokan tukikohtakenttä olemassa valmiina, joka voidaan periaatteessa ottaa käyttöön vaikka huomenna, tai ehkä siinä pari päivää tarvitaan, että saadaan kanssa säällisesti päätettyä vuokrasopimukset, mutta tämä Kauhava Airshow 2025 Ilmailuliiton ilmavoimien päälentonäytös kesäkuussa osoitti sen, että länsiliittoutuneilta ei löydy sellaista kalustoa, jota ei voisi käyttää Kauhavan kentällä. Meillä on tällainen infrastruktuuri olemassa Kauhavalla 80 kilometriä Vaasasta, hyvin lähellä Ruotsia, hyvin lähellä Tamperetta, Seinäjokea. Pääradalta on eikö se ole alle kilometri, mä Reinolta varmistan faktat, muistan oikein, eikö se ole alle kilometrin pätkä, mitä tarvitaan lyhimmillään alle kilometrin päässä on tällainen lentokenttä meillä pääradasta, jos ajatellaan pistoraiteen rakentamista. Infrastruktuurin arvo on noin 1 miljardi euroa, jos tyhjästä ruvettaisiin rakentamaan. Me kaikki tiedetään, kun isoja infrahankkeita tehdään, rakennetaan teitä, siltoja. On ollut ehkä hieman helpompaa toteuttaa tällainen hanke 1920-luvun lopulla. Osin talkootyönä myöskin kauhavalaisilta maanviljelijöiltä, kun kenttää on toteutettu. Ja meillä on olemassa tämmöinen niin kuin miljardin infra Kauhavalla. Ja mulla on niin kuin tämmöinen retorinen kysymys poliitikkona ja vaikuttajana ja ajattelijana, että onko niin, että meillä todella on varaa jättää tämä miljardin infra käyttämättä tilanteessa, jossa 5 prosenttiyksikköä bruttokansantuotteesta täytyy Naton jäsenmaiden käyttää puolustukseen, turvallisuuteen. Ja me tiedetään, että tämä on aivan posketon haaste kaikille Euroopan maille, tämä on aivan posketon haaste kaikille eurooppalaisille maille, ja tämä on posketon haaste Suomelle, joka on näin velkaantunut ja julkinen talous on erittäin heikossa kunnossa tällä hetkellä. Ja heittelen vain tämmöisiä kysymyksiä, että tuntuu hassulta, että tämä on varaa jättää käyttämättä tässä tilanteessa tällainen assetti mikä meillä tällä hetkellä on. Ehkä se seikan, minkä voi vielä freimata liittyen Kauhavan sotilaskentän mahdollisuuksiin, on tämä Ruotsin läheisyys, Pohjanlahden ylittäminen. Tämä on tämä vanha viisaus, että noin Belgian valtion ilmatilan verran on tilaa harjoitella toimia Kauhavan sotilaskentän ympärillä, jos katsotaan sitä liikennemäärää verrattuna sitten muihin kenttiin Suomessa, ja tämä on myös valtava etu. Ja totta kai kun ollaan täällä boksissa, ollaan Vaasassa, niin on todettava se, että Kauhavan sotilaskentän ottaminen uuteen käyttöön, niin se loisi aivan valtavia mahdollisuuksia myöskin teolliselle yhteistyölle, Vaasan
energiateollisuuden, Vaasan teknologiateollisuuden yhteistyölle ja juuri siihen, mikä nyt jo tällä hetkellä on yhteistä Härmänmaan, Lapuan, Kauhavan seudun, Alajärven seudun teknologiateollisuus on nyt jo hyvin läheisessä yhteistyössä Vaasan teollisuuden kanssa. Sitä voisi syventää entisestään ja se on ihan selvä asia, että mikäli sotilaslentokenttä lähtisi toimimaan, niin se toisi myöskin uutta elinvoimaa, uusia taloudellisia mahdollisuuksia Vaasan kaupunkiseudulle myöskin. Ja ehkä loppuun sanottuna vielä tästä kokonaisturvallisuudesta, että meillä on Nammo-Lapua erittäin paljon investointeja saanut puolustusteollisuuden upea, aivan strategisesti kriittinen toimija tässä meidän alueella. Myöskin Atria, vähättelemättä nyt muita merkittäviä elintarviketeollisuuden yrityksiä, mutta erityisesti Atria on sellainen, että mikäli sen logistiikka, sen toiminta heikentyy, niin se tarkoittaa aika monen keittiön pöydällä juuri hyvinkin näkyvää muutosta. Eli meillä on tässä monia kokonaisturvallisuuden, huoltovarmuuden kannalta aivan strategisia toimijoita samalla alueella. Ja myöskin kun ajatellaan Kauhavan lentokentän hyödyntämistä, niin on otettava huomioon sekin, että kyetään Nammo-Lapuan toimintaa ja Atrian Nurmon tehtaan toimintaa suojaamaan ja pitämään siitä huolta. So I could say in English in the end, at just like in James Bond movies, Kauhava air base that is almost 100 years old, that trained it trained all our heroes, our air heroes in the Winter War and Continuation War. It's on your service. I could say we are on Majesty's service if the UK want to come, but for the Republic service and for the EU service and for the NATO allies service. So we are ready and let's hope that we can find new solutions also with the Kauhava air base. En malttanut olla nostamatta vielä tuota viimeistä kuvaa, mikä oli esillä silloinkin, kun meillä oli Kauhavalla vaasalaisia vieraita siellä kentällä. Siinä on 2 merkittävää henkilöä itsenäistymisajoilta. Karl Jonathan von Essen, joka vaikutti tehtaanjohtajana Jebualla. Juho Ekola, joka oli maanviljelijä Alahärmässä. Isoisäni oli vielä vapaussodan veteraaneja ja hän oli sitä polvea, joka tapasi kunnioittaa näitä 2 henkilöä, niin kuin he tapasivat sanoa, värvärien värväreinä tai kaiken alulle panijoina. Ja sotahistoriaa keskimääräistä enemmän harrastaneena, niin kuin varmaan moni muukin tässä salissa, eräs asia, mikä tekee aina vaikutuksen, kun tuohon ajanjaksoon perehtyy, oli semmoinen erittäin vahva alueellinen yhteistyöhenki. Ei puhuttu kielirajoista, puhumattakaan muusta, vaan yhteistyö oli hyvin sydämellistä, hyvin kattavaa. Aihe, mikä tavallaan kiinnostavampien aiheiden takia jää monesti vähemmälle, kun historiasta puhutaan, on sitten se, että siinä vapaussodan jälkeen tuli kielitaistelu, aito suomalainen innostus, se myrkytti kieliryhmien väliä ja näkyy tämän päivän politiikassakin, vaikka on jo unohdettu, että mistä se lähti. Mutta silloin kun yhteistyötä tehtiin vahvasti, ei voi sanoa, että tämä maa pelastettiin sillä. Ja nyt kun puhutaan tämän sorttisista hankkeista, mitä tässä on ollut esillä, ei se onnistu yksittäisen alueen manööverinä, ja jos asia menee keskenäiseksi kadehtimiseksi, niin kuin se meillä suomalaisilla aina hyvin helposti menee, että kun joku saa, se on joltakin pois, hommasta ei tule mitään. Eli se tuotiin tuossa jo moneen kertaan esille, mutta ajattelin, että lopussa on paikallaan toistaa, että pitäisi muistaa, jos Merenkurkun yli saadaan kiinteä yhteys, niin Vaasan lisäksi välitön hyöty tuntuu Kokkolassa ja Seinäjoella ja aina Itä-Suomessa asti. Siitä ei ole mitään epäilystä. Jos raitatieyhteys saadaan pidettyä Kaskisista Seinäjoelle, siitä edelleen Keski-Suomeen, siitä hyötyy Seinäjoki, siitä hyötyy Keski-Suomi, siitä hyötyy myöskin koko Pohjanmaan rannikko. Siinä on yksi erittäin teknisesti hyvä syväsatama lisää. Jos Kauhavalle saadaan kiinteää toimintaa jossakin mittakaavassa ja kiinteän toiminnan mukana myöskin vaihtuvaa kansainvälistä väkeä, jo nyt kun varuskunta loppuu,
loppu. Kauhavan jälkeen 2 kaupunkia, joista oli eniten henkilöitä töissä lentosotakoulussa, oli seuraavaksi Seinäjoki ja sitten Vaasa. Eli liikkuva väki mielellään hakeutuu maakuntakeskuksiin, kuten tiedämme. Nyt jos vielä pohjoismainen ja kansainvälinen yhteistyö korostuu entisestään, siinä tulee myöskin tämä kaksikielisyyden vahvuus, jolloin siitä on suurta hyötyä ei ainoastaan Vaasalle, vaan koko vaalipiirille, että pystytään sellainen ympäristö tarjoamaan. Eli voidaan sanoa, että siinäkin tapauksessa hyöty näköisi välittömästi Seinäjoella, Vaasassa, todennäköisesti myöskin Kokkolassa, jos toiminta siellä vilkastuisi. Tässä on jäänyt mainitsematta lohta- ja harjoitusalue, mistä Kokkolan kaupunki tietenkin kantaa huolta. Perinteisesti toimittiin yhteen Lohtajalla ja Kauhavalla siihen aikaan, kun varuskunta toimi, lennettiin maalilentoja sieltä ynnä muuta. Tässä välissäkin mäkin olen toimen kautta ollut mukana parissa järjestelmätestauksessa, missä toisessa käytettiin Kauhavaa, toisessa Lohtajaa. Puhuttiin myöskin tästä yhteiskäytöstä, sen mahdollisuuksista. Siinäkin tapauksessa toinen tukee toistaan, jos saadaan jotakin uutta liikkeelle. Eli nämä yhteistyön ajatukset ja yhteisen hyödyn ajatukset on semmoisia, jotka tähän liittyen olisi erittäin tärkeää pitää esillä. Kyllä me sen kadehtimisen osaamme, vaikka sitä ei esillä pidettäisikään. Siinä suomalaiset on hyviä sekä suomeksi että ruotsiksi. Kiitoksia. Joo, kansanedustaja Kimberg, mä ajattelin, että mä vähän tuen tätä Antin hyvää puheenvuoroa. Kiitos Reinolle hyvästä avauksesta. Mitä tulee yhteistyöhön, niin kaikki nämä 3 hanketta ainakin ja muutkin isot infrahankkeet, niin me ollaan ainakin niin kauan, mitä mä oon nyt toista kautta kansanedustaja ja tiedän, että aikaisemminkin ollaan toimittu näiden isojen infrahankkeiden kanssa kyllä aina yhdessä. Meillä on priorisoidut listat, mitä me yhdessä käydään maakuntaliittojen kanssa läpi, ja me viedään niitä yhdessä juuri sen takia, että jos me lähdetään siihen siltarumpupolitiikkaan, niin kukaan ei saa yhtään mitään. Ja nämä 3 hanketta on sellaisia, Reinokin varmaan tietää, että ollaan näiden hankkeiden takana oltu, ollaan kirjoitettu julkilausumia ja muita yhdessä, jonka kaikki ovat allekirjoittaneet. Nämä on siinä mielessä tosi hyviä hankkeita, koska näitä on helppo puolustaa, näihin löytyy todella hyvät perusteet. Näistä on poliitikon helppo puhua, koska perusteita löytyy. Että ehdottomasti ollaan jatkossakin näiden takana ja yhdessä viedään näitä eteenpäin. Sen takia pidin tosi paljon tästä, että yhteistyö on välttämätöntä, koska yksikään kansanedustaja ei saa yhtään mitään aikaa, mutta kun me yhdessä tehdään, niin meillä on mahdollisuudet saada paljonkin aikaan, ja mun mielestä me ollaan siinä hyvin onnistuttu. Toinen juttu liittyen tähän pohjoismaiseen näkökantaan. Itse olen nyt myös toista kautta Pohjoismaiden neuvoston jäsen. Suomi on Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajamaa ensi vuonna. Tulen olemaan varapresidentti ensi vuonna. Ja meidän Suomen Pohjoismaiden neuvoston ohjelman ydin on kokonaisturvallisuus. Sen takia kokonaisturvallisuus, tietenkin tämä aika, mitä elämme nyt, niin se on todella tärkeä. Siitä puhutaan myös Pohjoismaiden neuvostossa entistä enemmän, mutta miksi juuri kokonaisturvallisuus, koska se on se, mitä Suomi osaa todella hyvin. Siihen ei liity pelkästään sotilaallinen turvallisuus, siihen liittyy huoltovarmuus, infra ja kaikki. Ja muun muassa tämä merenkurkun kiinteä yhteys on sellainen asia, mistä puhutaan nyt jo Pohjoismaiden neuvostossa. Siitä on tehty aloite, ja ihan varmasti viimeistään ensi vuonna tulemme myös pureutumaan asiaan enemmän. Eli se on kiirinyt nyt niin pitkälle, että siitä aidosti puhutaan myös Pohjoismaiden neuvostossa. Totta kai tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan, Suomen liittyminen NATO on nostanut sitä esille, koska perusteet ovat vaan parantuneet sen puolesta. Mutta tulemme varmasti tekemään myös pohjoismaisella tasolla, Pohjoismaiden neuvoston tasolla tämän asian eteen töitä. Kaikki tietää sen, että Pohjoismaiden neuvostolla ei ole päätäntävaltaa, mutta Pohjoismaiden neuvosto antaa suosituksia, ja niiden suositusten pohjalta niitä on helpompi edistää muiden Pohjoismaiden parlamenteissa. Ja siinä mielessä se on tärkeää. Se on ihan meistä itsestämme kiinni, että kuinka me edistämme niitä asioita, mistä sieltä antaa suosituksia. Mutta kiitos Reino, saisinko tämän PowerPointin, koska tässä oli niin paljon hyvää tietoa, joka auttaa sitten meidän työssä jatkossa, kun näitä asioita edistää.
Kiitos. Oli vähän pitkä kommenttipuheenvuoro, mutta oli niin hyvä esitys. No ja yritän pitää tämä mun kommentti lyhyenä ja selkeänä, mutta mulla on hirveän määrä hattuja päällä tänään tällä kerralla, eli Maurits Knuts ja Infra Pohjanmaan toiminnanjohtaja. Infra Pohjanmaa on infran osa Infra ry:tä, joka on infrarakennusteollisuutta. Osa rakennusteollisuutta, joka on sitten osa EK:ta, eli Elinkeinon keskusliitto. Rakennusteollisuus hallinnoi tämä kuin rakennuspooli, joka on sitten osa huoltovarmuuskeskusta, joka sitten yhteistyötä viranomaisten ja puolustusvoimien kanssa. Rakennuspuolella on aluetoimijakuntia, ja nyt historia on ollut tämmöinen, kun monet muutkin puolustusvoimat ovat vetäytynyt Pohjanmaalta, niin myös rakennuspuolen aluetoimintakunta on vetäytynyt Pohjanmaalta pois. Eli meillä ei ole oma sellainen tällä hetkellä. Mutta minä edustan sitten Pohjanmaata rakennuspuolissa, mutta sitten Länsi-Suomella eli Turussa sitten. Nyt kun maailma muuttuu, niin myös keskustellaan, pitäisikö Pohjanmaalle saada uusi oma aluetoimikunta. Ja tiedätte, kun kerran on lakkautettu ja pistetty pillit pussiin, vaikea saada taas liikkeelle. Eli tämmöinen keskustelu mielellään kävisin tiettyjen toimijoiden kanssa, että miten saadaan uudestaan tätä käyntiin, jos pistään käyntiin. Kyllä. Vaasan vaalipiiri, kyllä. Tämä on ehdottomasti siis, laita tästä viestiä esimerkiksi mulle ja Savolan Mikolle ja muillekin edustajille ja muuta, ja katsotaan, muista vaikka kaikillekin vaalipiiriedustajille laittaa tästä jonkinlaisen muistia. Tätä vietäisiin eteenpäin. Kyllä, mä laitan ne ensisijaisesti sinulle ja katsotaan mihin se sitten menee. Jo, hyvät ystävät, bästa vänner ja hyvät Kauhavan pojat, pohjalaismaakuntien edustajat sellaisina, te puhutte täällä. Kiitos tästä, se herättää toivoa. Minä vanhana ihmisenä mielellään puhun menneestä, mutta aina on ajatuksissa, minne ollaan menossa, mitä saadaan aikaan paremman puolesta ja tulevien nuorten polven puolesta. No, ja sitten mun taustasi, det är bra att konstatera att här står jag som en svensk pojke som har vuxit upp i Petalax, Malax, helt svenskspråkiga orter. Mutta olen melko aikaisin oppinut ymmärtämään, että jos halutaan saada jotain suurta tärkeää aikaan tällä maan osalla, pitää toimia rajon ylitse, jopa Maalahdessa. Ja niin edelleen, ja kuntia lyötiin yhteen. Ei ollut helppoa, mutta tämmöisistä syistä tiedän, että ihmiset ovat ne ratkaisevat resurssit taitoineen ja työpaikoineen, ja myös jopa veronmaksajina. No, te olette nyt herättäneet tämän toivon, että maakunnat ovat löytämässä toisiaan yhä paremmin, ja tällä hetkellä pyritään ihan avoimesti ja myös ulkopuolisista syistä. On välttämättä, ymmärretään, että yhteistyöllä nyt pitää toimia pohjalaismaakunnissa. Ja me voimme saada todella paljon aikaan yhdessä. Sitten näistä toimenpiteistä muutamia mainitin täällä. Mä olen uskonut tähän yhteyteen Uumajaan, kun meillä oli Merenkurkun neuvoston konferenssi 2010. Mulla oli kommenttipuheenvuoro ja se on tallessa ja mun kirjassa niin edelleen, että emme nyt keksi, vaan mä vaan toistan ja totean, että silloin olin tämän hankkeen puolesta, että se on mahdollista, mutta miten paljon aikaa se vie, mutta pitää tavoitteena. Ja nyt näen kyllä ihan yksinkertaisesti tällä tavalla tämän päivän tilanteen, että meillä ei ole mitään hävittävää, vaan voitettava, jos me nostamme esiin tämän alueen, tämän hankkeen Uumajan päin. Että se on
esillä puhuu meidän puolesta, meidän vahvuuksista, meidän tarpeista ja niin edelleen. Että jatketaan. Ja sitten Kauhaasta vielä, niin se kiinnostaa mua myös kovasti, koska itse yritin pelastaa Vaasan rannikon patteriston, ei onnistunut, koska Dragsvik, ruotsinkieliset, silloin voittivat sen taistelun. Mutta loppuvaiheessa, kun olin eduskunnassa, niin selonteko tehtiin ja oli esillä ja oli tekeillä, kun mä vielä olin. Niin ehkä on hyvä myös todeta, että Riitta oli minun silloinen avustaja, poliittinen avustaja, ja jos me vielä lisään, että puolettomana, mutta hän teki työtä mun kanssa, niin totta kai hän piti esillä Kauhan kentän. Ja me kävimme jopa ministeriössä puhumassa sen puolesta, mutta se oli liian myöhään, että se epäonnistui. Mutta jos se nyt onnistuisi, niin se olisi varsin perusteltu alueelle, mutta myös maan intressien mukaista. Että jatkakaa tätä työtä ja kiitos paljon, että edustat tällaisia järkeviä, toivoa herättäviä ajatuksia. Tack så mycket. Kiitos Håkan paljon. Pikkuhyppy toissijaisesta maanpuolustuksesta ensisijaiseen. Juha Suni on nimeni, olen välillä ollut vähän maataloudenkin kanssa tekemisissä. Suomella on sopimuksissa nimi tuolla EU:ssa, että vuonna 2027 loppuu venäläisen ammoniakin käyttö lannoiteteollisuudessa. Juhannuksen edellä kuulimme, että Kokkolan ammoniakkiprojekti on pysähtynyt, päättynyt, mennyt konkurssiin. Suomen lannoitetehtaiden ammoniakin syöttö on rakennettu tietyn levyisten juna-akselien kemikaalivaunujen varaan. Herroilla on oppositiosta käsin 700 päivää aikaa ratkaista ruokakriisi. Mitäs tehtäisiin? Yara ei ole huolissaan. He saavat norjalaisomisteisena yhtiönä norjalaista ammoniakkia hinnalla millä hyvänsä. Reino voi vastata syvällisemmin, mutta ehdottomasti vihreää ammoniakkia, uusiutuvaa ammoniakin tuotantoa pitäisi Suomeen saada. Muutenkin vanhana maa- ja metsätalousministerinä sanoisin, että me tarvittaisiin omaa lannoiteteollisuutta uudelleen. En käynyt uudelleen niitä läpi, monet tietää, ne on ollut virheliikkeitä meillä, että ollaan luovuttu, että meillä ei ole kansallista lannoitetuotantoa, mutta mielestäni sellaista tarvittaisiin ja pitäisi pyrkiä sekä puolustussyistä että myös sitten ilmastoympäristösyistä siihen, että uusiutuviin pohjautuvia lannoitteita me saataisiin enemmän. Se on yksi suomalaisen maatalouden ja ruokasektorin ongelma, että me ollaan epäorgaanisen muualta tuotavan keskeisen tuotantopanoksen varassa mutta en nyt osaa Juhalle suoraan vastata, että mikä olisi paras tapa nyt tässä liikahtaa. Sen voin sanoa, mä joudun asettelemaan sanani vähän varovasti, kun se on nyt jo lähihistoriaa, mutta aika lähellä ja mitä voi sanoa, mutta sanotaan aina yleisellä tasolla, että tämä on erittäin haastava kysymys ollut niin kuin laajasti, tosi laajasti. Tämä on ollut todella isoissa globaalissa pöydissä keskustelua siitä, että voidaanko tiettyjä tuotantopanoksia kuitenkin Venäjältä tuoda ihan globaalin ruokahuollon takia. Tässä on semmoisia arvoketjuja tiettyjä on ollut, että tämä oli silloin, kun muistan, kun sota alkoi, niin tämä oli niin kuin hallituksen keskusteluissa, siis ihan suljettujen ovien takana oli tästä tilanteesta, ja tämä nousi myös, esimerkiksi silloinen ulkoministeri Pekka Haavisto kertoi terveisiä, että mitä globaaleilla kentillä oli asiasta puhuttu, koska tällä on merkitystä myös laajemmalle maailman ruokahuollolle kuin Suomen, mutta erittäin huono tilanne, että sieltä edelleen täytyy sitä ammoniakkia tuoda. Juu, oikeastaan tuossa Antin puheenvuorossa tuli ne tärkeimmät, mutta sen verran tässä on omankin kynsien alla maata. Mullakin on veljeni kanssa yhtymänä maatila, joka on pyritty EU-aikanakin nyt toimivan kokoisena tiliyksikkönä pitämään, niin tämä huoli on tunnistettu ja erittäin aiheellinen. Ehkä sen voisi tähän vielä tuoda, että pitäisi pohtia sitä, että mitkä on tänä päivänä strategisia materiaaleja. Et se nyt on jälkiviisautta, mutta se oli outo teko tuo Kemiran lannoitetuotanto myydä, se oli yhtiön kannattavimpia osia. Ja kyllä se nyt on yksi, mikä sinänsä pahasta asiasta, eli maailman kriiseistä on seurannut, että tuo oma elintarviketuotantokyky
on huomioitu taas suurella tavalla, ja kyllä tämä olisi osa sitä, ja valtiollakin ja julkisella rahoituksella olisi rooli siinä, että miten oma tuotantokyky voitaisiin rakentaa ja myöskin turvata. Toiseksi edelleen siinä voisi katsoa vähän tuota Kokkolan seudun kemian teollisuutta, ja toinen on sitten Koskenkorvan tehtaat. Siinäkin olin kovasti vastaan silloin ja koitin asiaan vaikuttaa, kun myytiin enemmistöä Altiasta. Perusteltiin, että se ei ole enää strateginen omistus. No ei ehkä kansanterveydellisistä syistä niin kuin ennen vanhaa, mutta jos halutaan tehdä biopolttoainetta ja biopohjaista, niin missä se teollinen kyky Suomessa olisi siihen ollut? Edelleenkin kritisoi voimakkaasti sitä, että valtio myi sitä enemmistön ja asiaa voisi joskus pohtia. Sen verran lienee lupa tehdä lyhyesti politiikkaa, että tämähän on samalla niitä teemoja, missä esimerkiksi keskustalla ja RKP:llä on ollut hyvin yhteneviä näkemyksiä, kun niistä on keskusteltu. Mutta jälleen tarvitaan laajempaa yksimielisyyttä, jotta asiat menis, mutta todellakin ammoniakin suhteen on kiire. Se oli ihan aiheellinen nosto. Meille varattu, siellä olisi vielä, mä katson moneltako meillä seuraava alkaa, varti yli. Aika on päättynyt, ja jatketaan terassilla. Jatketaan baarin ja terassin puolella. Varm tack, kiitos, thank you, että tulitte. Tämä oli mahtava tilaisuus. Kiitos meidän puolesta. Welcome. I just say hello and will leave because I have some duties and my leg is not for standing. I should lay basically because of blood circulation and such issues. So what is my intention? We all know that photonics is already one of the just major technologies in the world, and photonics, it's not something just for the future, it's already here. We know that photonic chips are in the production line already. We know that of all data, photonic processes is, without photonics it's impossible with data, completely impossible. But also photonics is starting to be used in medicine as healthcare solutions. You don't need röntgen, you can use light to make changes in your brain. Even sound waves are possible to use nowadays. So you don't need to open up the body and so on. There is a huge amount of things going on in the field of photonics. And I am happy that Photonics Finland has representatives on board today. I'm happy Åbo Akademi is here. I'm happy that Spotit is here. And I hope that you together with Sami can take a visit to the exhibition hall where we have a photonic exhibition also. And that will grow and has to grow. And next step in this field is just to connect clever people the next year and search those who can drive these things further to new level. We have on Friday, tomorrow afternoon, we have a special meeting for schools and education, and one of the items, how to make it obligatory with photonics in the schools. And we will make it, even government in Helsinki cannot take the decision, we will do it anyhow here. So that is just to give you an idea what impact you can create. If you have good ideas, we are ready here in this area to make it happen. No need for government if they are lazy and stupid and, corrupt or whatever they are. Let's not wait for them. We just move ahead. So with these words, welcome. Start your session. I will give over to Sami on behalf of Wasa Innovation Center and specifically VIC Science Channel.
one of the big promoters of photonics, among others. Yes, welcome. Thank you, Sture. And you will bring them to exhibition. That is right, correct. Okay, just a quick few words about Wasa Innovation Center Science Channel. So this is our approach how to educate people, not only just small children, school age, but also those in working life. Because we have realized here that all the things of natural sciences, mathematics, and including of course now physics and photonics, a very important thing towards our better future here in Finland and also broader. So how to find ways to connect with people who don't realize that they need this information and they need this knowledge. And this is what we are trying to do in the Wasa Innovation Center Science Channel. And this is of course in YouTube, and it can be found there, and it's in Finnish and Swedish at the moment and expanding to English as well. So we are trying our best to be spread throughout the world. But let's kick the show on the road. So Photonics Finland first. Welcome, Juha and Jyrki. Thank you. So we are shared our presentation with Jyrki. So I give that kind of basic information about the photonics, and then Jyrki continue about this topic and more focusing about the energy and different type of applications. So my name is Juha Purmonen. I'm the Executive Director of Photonics Finland. Photonics Finland is a national photonics cluster combining together the photonics companies who are using photonics, but also the individual persons who are working in photonics in the university level, but also the companies. So we are representing several different organizations, but today we are especially focusing about this Photonics Finland and Photonics flagship program. So if we are starting that, what is the photonics? So photonics is a technology of or science of light. So basically everything what's related to light. It could be invisible light, in UV or infrared light, but also the visible light what we can see, where we can see the different colors. Photonics is generation of light, transmission and manipulation of the light, and also the detection and measurement of the light. I'm bringing out here the, at least in my opinion, that kind of very novel innovations from the photonics, which is effect especially in our daily life. If you think about the microscope, for example, so without the microscope we cannot detect the diseases, we cannot develop about the pharmacy, so it's very crucial for our life. We can see the very small details. Then the other thing is that we can see also the space, so we know what is happening out of the Earth. So it's very important for that, increasing our knowledge to our universe. Then optical fiber. So without optical fiber, we don't have an internet. Basically, even we don't have the mobile connections, because for example, the 5G, so it's going very directly to the optical fibers. The communication, everything which related, so we cannot live in that. So very, very important and crucial our nowadays life. Then the laser, very important, the communication, but also the manufacturing and many other applications where the laser is used. And one of the key things is also the Oculus. So this is quite important and old innovation for human being. So important. So we can say that 19th century was mechanics. So it changed our life very much when the factories and those are coming. Then the 20th century is electronics. So everything goes to electricity and changing our life a lot. And now we are living the century of photonics, so century of the light. So it's changing our life in similar many ways. So this is already started. So we can find out a lot of different applications from the photonics.
So this is just a snapshot in different applications where the photonics is involved. And there is numerous in other applications. So it affects our life very, very much. It could be entertainment, the AR, XR, VR glasses. It could be involved to games. It could be handheld devices where we can read, we can use the mobile phone. It is the camera or video camera or whatever. It also affects a lot the healthcare and medical. So it is a critical point in many actions in those fields. It's coming to agri-food is nowadays very, very big part, for especially in Europe, where there are huge lands and processing the food and so on. Data connections and many other applications. So it's very much photonics is everywhere basically. So why currently photonics is growing? So of course every year and every time is a different way. So at the moment those driving forces why photonics is growing. So artificial intelligence, because there is a huge need for data connections and data centers and so on. So this is growing heavily to photonics activities. LiDAR is now used more and more autonomous vehicles, so there is a lot of development and lot of need for the LiDARs. One car could be involve several LiDARs, so it is a huge that kind of demand. The manufacturing, definitely one of the big thing, and then the unfortunately dual use applications, so we can see that the photonics is used also in there. But yeah, that's the reality at the moment, but it is growing heavily. So because the photonics is the key enabling technology, so many times we can see that if the economy is lacking in some part, for example during the pandemic, so photonics related pharmacy and the healthcare is growing heavily. Even some other industry is a little bit decreasing. Nowadays, if there is a problem in the economics, so dual use and that kind of manufacturing facilities, automation is very important. So we can find out every time so that photonics is somewhere crucial technology. Then a couple of words about the Finland. So Finland is, even the small country, we have a very crucial part of the photonics. So at the moment, Finnish photonics sector is 2.5 billion euro. We have 7,500 employees who are working directly in Finland. So those numbers are new numbers which are find out in the springtime this year. And also the companies, so there is a lot of companies who are even pure photonics companies who are manufacturing the photonics or their business is related to photonics. Where the Finland is good, so we can say that we are very good in optical sensing and imaging. So there is, we have several different hubs where we can find out manufacturing, but also the research and development activities. Micro and nano photonics, and then special lasers and special fiber optics. So there is definitely Finland is the big player. And big thing is also that Finland photonics is growing heavily. So for example, 12% per year is the growth. So it's much faster than economic in generally. Finland is still country where are manufacturing photonics. So we have SME companies who are specialized in different photonics part. They are manufacturing optics, they are manufacturing the lasers and other photonics applications. And more foreign companies are coming to Finland and start research and development process with the universities, but also those companies.
shortly about the Photonics Finland. So Photonics Finland is combining those companies who are manufacturing photonics or using photonics together, and also the individual members. So there is a majority of the companies are SMEs around the Finland. Then the other very, very important part of Finnish photonics ecosystem, yes? There was a lot of companies there, but I didn't see, are any of the manufacturers of smart rings or smart watches, are any of those there? No, Aura is not our member. Of course, we can find out here in Finland, but they are not our member. So, yeah, you are really right, and we are working very hard that they are joining us. Other thing is those the clock manufacturing, the sport clock manufacturing, so Polar and so they should be there. Definitely, I really agree what you said, but they are not involved yet. They are participate our events, for example, the presentation and so on. For example, the last Optics and Photonics Days, that the Aura have a presentation, but they are not the member. Just dipping their toes. Yeah, exactly. So other important part, Finnish photonics ecosystem is this photonics flagship program, where the Tampere University, Aalto University, University of Eastern Finland and VTT are working together. So there is more than 500 researchers which are included to the photonics. And there is many research topics, also the generating the startups, so research to business activities, but also the collaboration between the industry. So this is a crucial part. And it's very active, so that we have academia, industry, but also the governmental activities are involved to photonics. So for example, we have this InnoCity program, we have a national photonics leadership program, where we are working together with the government, but also the cities are involved. Then we can say that there is 4 major photonics hubs in Finland. I hope that I heard the rumors, but that also the Turku is thinking that they have some kind of photonics, so maybe we can also nominate Turku over there. And then of course all of those cities are very welcome here if they can show that they have photonics activities. But those 4, so Espoo, Tampere, Oulu and Joensuu, and all of those cities are specialized in different part of photonics. So for example, Joensuu, where I'm living, so Joensuu is focused about the micro and nano photonics. So basically different type of optics activities. And Tampere, lot of laser activities and so on. So we have a very nice industry numbers and increasing to the photonics industry, but then we also make the photonics roadmap so that also the other can participate our activities. And we are making the roadmap in 2030. The idea is that we can double the photonics industry. So we are in a very good road, but definitely we need more activities in the near future so that we can achieve this potential. And we are nominated 6 different actions where we are make sure that growth is continue. So this is already possible to download Photonics Finland webpage. So this is written just before the summer. So this is my part, so my colleague Jyrki Saarinen will continue about the energy, more the energy topics. So thank you very much. Okay, thank you. So, yeah, my name is Jyrki Saarinen. I'm the, among others, I'm the chair of the Scientific Advisory Board of Photonics Finland, but I'm also a professor in the University of Eastern Finland. So I will tell you more a little bit about how photonics is connected to the energy. One thing is, of course, that if you look about how energy is manufactured, okay, so it's a nuclear power stations, it's a fossil energy, which is not very good for our environment, and then renewable energy sources like wind power, solar cells,
water, and so that's where we are at the moment. If you look about where we have material for energy, so this is the snapshot of that, unfortunately, in Finnish also. But if you look about that, where we can find energy, the sun is huge. So if you look about that, this is the amount of energy that we need globally. There would be much more energy available than we ever need, and for a long time. Then if you look about also that where the sun energy goes, so one thing is of course that basically we can say that the wind power is also generated because of the sun, because without sun we wouldn't have the winds and so on. Very interesting thing is also that how the solar cell and solar power and wind power actually help each other, so that when the solar energy is highest and in the summertime, typically the wind power is lowest. So that's a good combination if you think about the Finland. So what we are doing. So one thing is that we can transform. We can make electricity directly from sunlight, so that we have the solar cells, and we will hear more in the next presentations about the technology. Another technology is of course that we heat water with a solar power, and then another thing at the bottom row is that we can have these kind of huge power stations. Of course, they need a lot of land and so on. But then, of course, solar power is very interesting for some smaller needs, and we will also hear more about in the next presentations about those kind of ideas. But for example, it's a very nice idea that in the Africa, if you need to, and when you need to have, for example, medicines which are kept in cold. So you need a fridge. The fridge needs energy, and you can easily get that in Africa from sun. So you can have a camel with solar cells on the top, and then you have a fridge where you can transfer the medicines. So there are many applications actually where you can either use to make huge power stations or then some particular smaller needs. What Photonics is doing at the moment, we will hear more about the materials and technologies. I don't touch that, but if you look purely about photonics, so one thing is that the efficiency of typical solar cells is still about 20-25%. So we still don't collect all the light that could be transformed to electricity. There's a lot of things to do. So there are two trends now. One trend is that we can actually make a multi-layer solar cells, and each layer is dedicated for a certain wavelength band, because the light from sun is white, so it covers covers blue, yellow, red colors. So with certain material we can collect, for example, the red part, and then the next layer collects the blue part and so on. This technology is still quite expensive. It's mainly used in the space applications where you don't have afford to make a huge areas of solar cells. So we have to have a smaller, but there we can increase the efficiency much more. Another technology is that if you know that whenever there's a light and there's a material, some light is always reflected. That's why many of us who are having eyeglasses, there are anti-reflection coatings so that it doesn't reflect that much light. So one technology is also to make these kind of tiny nanostructures. And those are working exactly the same way as anti-reflection coating. So the light is not reflected back. And in that way we can capture more light with the solar cells. So these are, for example, two trends how to improve the efficiency, and the photonics community is working more
quite a lot about these fields. Interesting thing is also that one of the challenges is of course that where you have a most of sun, you don't have the users. So how to transfer the solar cell energy. So for example, there is a calculation such that if we would, even with the solar cells today, and with their efficiency of about 20%, if we would cover this area of Finland in Sahara desert in North Africa, we could get enough energy for the whole globe. So gives you an idea about how much sun is really, and that nobody is. If we cover some sand in the Sahara, it doesn't take any land from farming or anything else. But the problem is, of course, that there's nobody who's using the electricity in Sahara, not that much. So how to move the energy. So battery technology comes here, of course, and anything what is happening in the battery technologies are helping there. But the other one is, of course, that we can transfer the solar cell energy into the hydrogen power. And there, of course, the current technology is that we can make first electricity from solar cells or wind power, and then we use the electricity to make hydrogen, and then we collect them in the tanks and so on. But even about 2 times more efficient technology is actually so-called artificial photosynthesis. But that's again a challenging thing, but the photonics community, photonics researchers are working heavily on that technology. And that's artificial photosynthesis because this is happening what the plants are doing. So they are converting the sunlight to anything what we have in the plants, trees, and so on. But here the idea would be to transfer that directly to hydrogen. I was last week in San Diego in South California, and there was a plenary discussion about 3 photonic grand challenges for energy. And this is the list of the big things that at least that well-reputed scientists saw. So one interesting thing is the space solar power. So that we would actually put solar cells in space. They could be very large. There's no atmosphere, let's say, blocking some of the light. It wouldn't be. They would work day and night, because they would be in that kind of orbit that let's say sees the sun all the time. So they could then convert the sunlight into the energy, and with a microwave radiation, it would be then transferred to Earth. And that's interesting technology, what people are doing at the moment. Another thing is that, like I already mentioned, the chemical fuels from sunlight, so it's not only about hydrogen, there are ammonium-based technologies also what we need, and that's also one thing that how to use the sunlight. And then, of course, another thing is that if we that quite a lot of power, electricity is now used. Yeah, please. This first picture, like or this first thing, is it a baby step towards a Dyson sphere? Yeah, good. So if you think about where the thermal energy is, where electricity is quite a lot of used, and even in Finland it's becoming more and more important, is actually cooling. So we want to cool apartments, cars, buildings, and so on. So and that's kind of when there's a global warming, we know that it's getting more and more important. So there are also technologies how we actually cool down. So one thing is that we can either make certain kind of photonics solutions where we block sunlight or the heat from sun. The windows are still transparent, but the heat doesn't get in. Another technology is also that we can make certain kind of micro and nanostructures so that the heat goes out more easily. Also. So that's one thing what scientists are also working heavily.
very interesting thing is also the fusion energy. So that, because if that works, it would be the solution for the energy for hundreds of years. So in fissile, what is we are using today, we are, let's say, cutting or making bigger molecules or atoms into the smaller ones. In fusion, we are actually merging them together. And there are two technologies, one based on the magnetic fields, and the other one is based on lasers. So when we combine several lasers in one tiny spot, we can increase the temperature in that spot so much that the fusion process starts. And there has been already, let's say, demonstrations where, let's say, because of course you have to put a lot of energy to these huge lasers. But there are also already results, for example, from Lawrence Livermore Research Institute in US, where they have been able to get more energy out than they have put into the process. It's still far, maybe 50 years ahead before it works, but that could be also very interesting technology to use lasers for generating energy. Then, of course, one area where photonics is important is about how we save energy, not only generate energy. And there, of course, one of the major innovations is LED. So the typical light bulbs, they are more like heating bulbs. They generate more heat than light. So we have wasted a lot of energy. And nowadays the LEDs are very efficient, meaning that we can cut amount of energy that we use for the same amount of illumination, whether it's a car, whether it's a street lighting, whether it's in your home and so on. There are also very new innovative things because you can actually don't have any more lamps as a point source for light. You can have actually a surface, full surface. So, for example, these are so-called organic LEDs. So where you can actually completely change the idea how to make illumination in a building and so on. You don't have a lamp, you have a surface. Another important thing is also that we are talking about energy or light waste and light, let's say, people are using more and more lighting nowadays because it's cheap and so on, and LEDs are very nice. But the problem is, of course, that it goes somewhere where we don't need it. There's also the nature is suffering a lot about this kind of lighting. That light goes to the unnecessary areas. So two things what the photonics community is doing. One thing is that we can actually, with a very novel optical components, we can make sure that the light only goes to the region where it's needed. Yes. Yeah. Isn't burning hydrogen a fusion process? A bit of a stretch, but it is releasing a lot of energy, and atoms are fusing together to create a new molecule. Yes. But it's what do you mean? What is your question, or your problem? What your concern? Yeah. Yeah, could be. Yeah. Yeah. Here we are, of course, talking about huge stations, power stations, like a nuclear power stations. Yeah. So with this novel kind of optics, we can really, let's say, make the illumination square so that it only illuminates the crossing across the street and so on. We don't put light anywhere else. Then you have seen these infrared sensors, motion detectors, and that's also photonics. So they are detecting infrared light. So like Juha said, so it's non-visible light, meaning that we only put light on when it's needed. We don't have to put the street lights on when there's nobody walking on the street. So that's also one way to save energy. And because of these technologies are getting smaller and smaller, we can even have a one LED lamp which already has the sensor inside. So it doesn't have to be a separate.
And then also there are these, like I said, that technologies how to let's say make the cooling easily. And this is also one company called SkyCool, that they are making very special kind of optical components. The surface you don't see, it's a very special surface that actually radiates temperature or much more than normal radiators, so that it cool down the buildings. Yes. This is a question that comes out of not knowing. Has there been a second revolution with LED? Because I know that we went from 60-watt bulbs to 15-watt LED bulbs, but nowadays you can get LED bulbs that are less than 4 watts. Yeah. That have the same amount of. Yes. Yeah. There's a constant. It's just because the first revolution was to find completely new materials that emit light, and that was the big thing. There was a Nobel Prize for the blue LED and so on. And now it's more just knowing the materials. We are just the scientists are just improving the systems, and that's why, let's say, when 10 years ago the LEDs came to the illumination of the houses and so on, now they are even in the front light, or they were in the brake light for cars and so on, and now they are even in the front light. So they are getting just more powerful, more efficient and so on. And that's, yeah, nobody knows where it's ending, so there's still room for improvements. It's a lot of small improvements. Small improvements, and also because this again, it's so new thing, it only happened a couple of tens of years when we found the new materials. Yeah, and then one of these important drivers, I was really, like I said, that I was in San Diego last week, and there almost, let's say, very many presentations talked about the data centers and artificial intelligence, because that's really a big problem. It was somebody said in his presentation that if you want to use AI to make one nice picture, that consumes same amount of energy that you upload charge your iPhone from zero. So just making one image picture, and then he said that if you want to teach AI, specific AI for certain application, and that figure was amazing, because he said that that's same as, was it 13,000 Teslas are charged. So, but that really means that the AI and then the data centers, so they are consuming a lot of energy, and here you can see the forecasts how it's really skyrocketing. And what photonics can do, there are we can now we are using like Juha said, that we are using photonics for the optical transmission, so the optical fibers and so on. But now we are trying to use light more before we convert that to the electronics, because there's no way to save energy with the electronics. So we are talking about not integrated circuits, we are talking about photonic integrated circuits, meaning that we do the processing of the data and so on with light instead of electrons. Optical communication, definitely already there. Photonic processors, computing made with a light instead of electrons. Interesting thing is optical data storage. Okay, I mentioned that. Photonic switching, how we put the data in the right place instead of using electric switches. Neural network is one area of artificial intelligence, so we can actually make a light-based artificial intelligence or neural network systems, which consume, and all these consume maybe 1/10 of the energy if we compare what it consumes if we make it with electronics. Then also photonics-based quantum computing, and this is also very interesting, silica glass data storage, because the more and more data we need in data centers, the problem is now that if we use CD-based technologies or tapes, we have to, there's a huge amount of data, and they only survive maybe, let's say, from 5 to 20 years. And then we have to kind of, let's say,
restore all the data that we have in the data centers again and again, because otherwise we lose them. There's a technology called silica glass data storage, and based on the experiments, this data will stay there for about 10 or 100,000 years. It doesn't disappear. So once we write it, it's there. We don't have to rewrite that. So that's one way to save energy again. Besides, again, that making the data storage, reading the data, and so on with a light instead of electronics saves energy. So these are some of the important things what is happening to save the energy in data centers and AI, because it's obvious that we want to use AI more and more. But we have to do something for the electronics. So that's all of what I wanted to talk about the photonics and energy, how they are connected together. Thanks. Okay, thank you very much, Juha and Jyrki. That was the general session of this, or part of this session, so photonics in general. And now we dive deeper into the solar cell itself, and also we are having talks from Åbo Akademi. So Roland, welcome, you can set up. Thank you. While, and then we have also short presentation from stable printed perovskite and organic tandem solar cells and modules. And after that, also we'll have amazing possibility to learn about battery technology, how it's combined with this thin layer film technology. So, Roland, thank you're you welcome. very much, and good afternoon also on my behalf. My name is Ronald Österbacka. I'm a professor of physics at Åbo Akademi. And I tried to change now the title on my presentation to be a little bit not necessarily provocative, but why worry about next generation solar cells? What does it mean? How should we do that? And what is the options? And I thank Johan Jyrki for the excellent introduction to photonics. I'm not going to talk about photonics at all, even though that these are, of course, photonic devices. Paola, who will be presenting the indoors PV or the Spotted project later on, is also part of the idea that I used to refer to as next generation solar cells, which basically means that they are thin film and they are basically made from solution processing, allowing new types of applications that I will be discussing a little bit. But before that, let me give you the background of where we come from. Basically, the research profiling area at Åbo Akademi University, Technologies for a Sustainable Future, is basically collecting together a lot of engineering and natural sciences working on aspects, general aspects in creating technologies that will, in the end, help out in making the green transformation possible. So basically the vision is that by the research which is being done in Åbo, we will allow the development towards climate neutrality and industries and basically societies with zero emissions. Now, my research is especially dealing with what we have been working on over the years is basically then has to do with the utilization of solar energy. And obviously, as was pointed out in the previous presentation, the solar energy is actually, in the end, the ultimate source for all our renewable energy and in general all our energy on Earth. And to utilize these using next generation solar cells, organic photovoltaics, or the generally known perovskite solar cells in photovoltaic system is something that we have been working on quite a lot. So now, if we think about conventional versus what I mean with next generation or thin film solar cells, is actually can be visualized here on this image. Here we have one of the new European-based large, let's say, solar farms. So this is a solar farm in Germany, which consists of 465,000 solar panels,
modules that are integrated in panels that has an almost 200 megawatt peak power in Wees of Wilmersdorf. So these are excellent kind of generators of renewable energy, at least when the sun is shining. Now the other option that you might want to think about would actually be to utilize these next generation thin film panels. This is then a demonstration from Fraunhofer in Germany, basically where you can see the difference. Here we have a semi-transparent solar cell made from organic devices. It's roll-to-roll printed, it is flexible, it is lightweight, and we can think about new aspects that can be actually utilized for those kind of applications. So let's see. So when we talk about next generation or solar cells in general, this is in the scientific community always the go-to charge from National Renewable Energy Laboratory. In the US you find it via Google very easily, where they actually draw in the highest performing research-based and also module panel-based devices. And basically for different technologies showing on the y-axis scale what is the cell efficiency, and this is now typically research cell efficiency, which is of course much higher than if you go to modules or into panels. And on the x-axis scale we have the year when they have been certified. So these numbers that we see here are always coming with a strict, stringent criteria on when they can be put into the chart, and only when you get your numbers into the chart is actually good. What I would like to point out is these two technologies, which is shown here, emphasized now with a red arrow and with an orange arrow. So these are two of the, let's say, new technologies. So the red one is the organic photovoltaics, and the orange one is the perovskite solar cells. What is important to notice here is the slope of these arrows, which I just drew in PowerPoint. But just showing the kind of late starting, especially of the perovskite in the year, and also the steeper slope, which obviously comes from the sheer fact that the perovskite solar cell community is a mixture of both inorganic solar cells, organic dye-sensitized solar cells, knowing a lot of the things that have been happening over the years and developing in a very fast pace. Now these solar cells are now already approaching the theoretical maximum that can be done from a single cell device. And as was mentioned here earlier, if you make an basically a multi-layer device, you can increase efficiency, which is also shown here up. So now, what are the advantages while using these type of technology? First of all, they are solution processable. There might be advantages in terms of the energy efficient manufacturing, low temperature processes. The energy payback times for organic photovoltaics, for instance, we are talking in tens of minutes, when a solar cell has actually been able to pay back the energy it takes in order to produce it, in comparison to weeks or months for inorganic based systems. Roll-to-roll manufacturing is available, so printing, utilizing printing is also an option if we can solve the stability issues, which we still have a lot of things there to work on. They are lightweight, so basically there are applicabilities in these when we turn on what is called agrivoltaics. So basically they can be placed on or in greenhouses. And here I'm just going to show you up on the left here, you see a chart from this region here, southern Ostrobothnia, from the lightpollution.org system, where basically you can see in the middle of the winter how much light pollution greenhouses are being producing. What if we could actually utilize these solar cells as both shades in the summer and also converting this extra light pollution from the greenhouses basically into energy, if we can actually apply photovoltaic devices on top or in the greenhouses. This is not possible with conventional solar cells because they are simply weighing too much.
Building integrated photovoltaics is of course one of the things. Smart windows, using them as facades with different colors, semi-transparency, utilizing in a photonics type of way energy when we would like to use it, and also let some of the photons through and utilize for electricity other ones. Third option could be transport. If we think about electrifying all the transport systems that we have today, and what about if we could actually place on roofing some semi-trailers, if we could actually place solar cells there? That can be easily rolled out, removed if needed, in areas which is otherwise not used. Here also standard photovoltaic technologies are way too heavy. It's becoming inefficient, impossible to put them onto ordinary semi-trailers for the simple reason that they are typically a couple of centimeters thick. They need to be a couple of 100 microns max, so you don't remove any of the loading space in the semi-trailers. So basically, instead of having the Atria 8 boxes that you put into a trailer, you would fit only 7 of them, which actually would reduce the loading capacity quite a lot. These are optimized for certain transport, and for that you would need to have lightweight and also thin devices that could be done using these next technology systems. So what are we doing then? So my research group is basically talking about organic electronics. We are coming from understanding charge transport and recombination in thin film devices, and that we have developed measurement techniques, new modeling systems for actually understanding loss mechanisms in organic and perovskite solar cells. We are basically working with device physics, developing extraction current transient techniques, and also a lot of modeling typically on the drift diffusion level or kinetic Monte Carlo type of ideas. And in general, when we think about developing and understanding the efficiency of photovoltaics, I really like this quote from Andrew Blakers, who was the right hand for Martin Green when they were developing the today present technology for solar cells or solar panels, the PERC solar cells. And basically in this article, he actually states that development of high efficiency cells at University of New South Wales was guided by a philosophy of improve the VOC first and the current and fill factor will follow. For those of you who might not know, these are the 3 parameters that are basically used as guiding in understanding how solar cells work. And the most important thing, the take-home message here, is basically in order to improve the efficiency of these new type of new technologies, we need to understand the device physics, the interfacial properties in order to introduce that. So obviously, sorry for this image. As a physicist, I just have to show how we think about it. So basically here, just a general scheme of how the device physics device stack looks like, as was shown by Jyrki here earlier. It is translated into a general energy scheme here, showing the need for the charge transport layers, the various properties that we need to actually have selectivity in our devices, need to get the electrons and holes out in a proper way, and the proper band diagram with all the surface recombination velocities. All these factors are something that we try to understand, model, and more or less also measure in order to understand this. So just one slide I want to show you when we think about what are the advantages, what are the concepts that we need still to work on. Here's a very recent result that we published together with our collaborators from Suzhou in China, where basically our goal together in this collaboration has been to increase efficiency and stability by understanding the various loss mechanisms in these devices. And here is basically utilizing a certain passivation strategy in one of the charge transport layers, basically including just a solution processable inorganic polymer layer, standard siloxane that is being used on top of zinc oxide as the electron transport layer, actually suddenly increased the efficiency
for even large area devices for more larger than 1 square centimeter, above 18%. And what you can see also is this devices that have been measuring on the maximum power point under white light LED illumination, here in red, is actually being estimated to have an T80, that is the time when 80% of the efficiency have dropped for more than 16 years. So this is actually a very good result that still needs to be translated into real panels, modules, etc. But this is on large area devices, and this is just showing that there's a tremendous progress going on in the world in increasing the understanding and the efficiency and lifetimes of next generation solar cell. So with this, I just would like to thank you basically by saying that we still have a lot of work to do in order to develop the next generation photonic devices, such as solar cells and also other types of devices. And we are looking forward to do that and also to continue discussing with you. Thank you. So Paola, I think you are next. And while the torch is being passed on, if there are any questions, that would be a nice time to ask. Anything for Ronald? I just thought it was interesting that image about the light pollution and thinking about it as a waste. I just haven't thought about that before. That's actually, I mean, insects are actually having real problems in navigating with the light pollution. Obviously, it's even worse in wintertime. And a couple of years ago, there was in the Turku archipelago, there was a discussion about one of the greenhouses in the archipelago was creating so much light pollution, so they had to put up curtains. They are putting up curtains in order to remove this, and so it created a big extra problem and issue in a way. So it is actually considered as a pollutant. So I guess we could trap that light with some kind of Absolutely. or blackout screens or something like that. And why not use them active so they start generating energy instead? But if you efficiently trap the light, then it will eventually turn into energy. It will turn into heat. Sure, absolutely. So that's one way. Yep. That seems easier. Definitely. Okay, so I think it's my turn. Hi, hello everybody. So my name is Paola Vivo. I'm professor from Tampere University, working with emerging photovoltaics also, like Ronald was very nicely introducing. So he saved lots of my time for that, thanks. And so today I'm here to represent the Spotted project, which is a project co-funded by Business Finland and mostly founded by this Clean Energy Technology Partnership, CETP. So it's a European consortium, as we will see soon. And yeah, the coordinator from Rome was supposed to be here, but she could not make it. So I'm here to represent the Spotted project. So title of the project you can read here. So stable printed perovskite organic tandem solar cells and modules for indoor and IoT. So what is the motivation of our work? The motivation of our work comes from Internet of Things. As we know, IoT is a reality around us that can really help us to reach the targets of energy efficiency in buildings and eventually support the global efforts for climate change tackling. And IoT, well, there are already billions of devices installed and many more to be installed. It's a growing market, as you can see from the numbers there.
But all these devices need to be powered somehow, and nowadays mostly we are relying on batteries for that. According to a recent EU study, considering the number of sensors, we would need to dump into the environment every day 78 million of batteries. So this is really a huge number, and this is really not sustainable. And also it adds costs to replace the battery themselves. So we need to find a way towards energy autonomous IoT sensors, and in this way the IoT would become more sustainable. So this is where indoor photovoltaics come into play. So indoor photovoltaics to power Internet of Things and beyond that. Basically they use the readily available light that we have in our buildings, for example artificial LED light, and it can be used to power these sensors. This is important because most of these sensors are actually located indoor, so this is really relevant kind of application. You can see here in this figure on the left some range of power consumption for household, personal devices, and mainstream wireless communication protocols. So just to give you an idea, this is a low power technology, so we are in the range of from microwatt, and this is like where indoor photovoltaics can really help. And also here you can see some pictures about rooms, different environments. We have a supermarket and we have an office, or actually, yeah, in the house, maybe office space or living room. You can see here that there are different light levels that are typically expressed as lux. So lux level really vary in buildings because of the function of the building itself. So we need a technology that can take into account the different intensity of light and different colors of light and different types of lights that we have in our houses or buildings or office and so on. So emerging indoor PV, actually they are similar as Ronald was telling before. They are basically the same technologies, emerging technologies, for example, organic photovoltaics, dye-sensitized, perovskite, and also kesterites and perovskite inspired. So these technologies can harvest indoor light very efficiently. And that's why they are like now here very relevant in this context. So they can be processed from solution that you heard before, they can be printed, so they can be actually deposited in a low-cost manner, so low-temperature processing on flexible substrates and so on. So these are really also very interesting for the application. You can have flexible devices, flexible sensors. And importantly, they can be really more efficient than traditional indoor photovoltaics, which are based on amorphous silicon. We are all familiar with so-called solar calculators that are like since many decades available. They are based on amorphous silicon, and this is like emerging technology that could be more efficient, and actually it is more efficient, and they can be more versatile for applications. So this is like the background of this Spotted project. But where are, in addition to indoor IoT, where can we apply this indoor photovoltaics? For example, also for wearables or implantable medical devices, food packaging sensors. So you notice here that all these applications involve very close contact with the end user. So this means that it's very important for this kind of application that the photovoltaic components would be eco-friendly. We cannot accept, for example, very toxic components. And for example, the very performing perovskites, halide perovskites that are based on lead, and they are very efficient, that they can be used for outdoor solar panels, but they would not really be suitable here because nobody wants lead next to the user, so it's not acceptable. And this is also the background of Spotted project. We are looking for this kind of eco-friendly processing, eco-friendly materials, but this is also where challenges start, because anytime we want to move away from toxic elements, there are many other drawbacks, especially in the performance of the devices. Anyway, there is room for improvement. So before going to the Spotted, one more slide general about indoor photovoltaics. So you can see here on the left different spectra. The solar spectrum in gray, and then these colored spectra that refer to the spectra of different artificial light that we have in our homes or buildings. So this really demonstrates that we need to find an absorber that is really different than the optimal absorber for solar cells, because the spectra looks really so different than the solar spectrum. So we need to match the light spectra that we are considering. So we need to design the absorber especially for indoor PV. And as from some studies, it has been found that the ideal band gap for the absorber is actually much wider than the ideal absorber for a solar PV. So it's like around 2 electron volts.
And in principle, with this emerging PV, very efficient photovoltaic technologies can reach even 60% efficiency at 1000 lux illumination. So this emerging PV can be really like very efficient, as I anticipated before. Okay, so now back to the actual topic of this presentation, Spotted project. So this project is lasting 3 years, so it started already in 24 until 26, and this is a low TRL project, so it's very fundamental. There are all groups from academia, but also industry, but in all cases we are looking at the very fundamental level. And the idea is to build a tandem, which is flexible also. A tandem means a multi-junction, so putting together two subcells. One is organic and one is perovskite based. And when I mean perovskite, I mean lead-free, so non-toxic perovskite, with the idea hopefully to have high efficiency, but also adaptability to different light sources. And as I said before, we are really looking at sustainability. So we try in each step to look at the selection of materials, solvents, and processing so that it would be as eco-friendly as possible. So yes, the objective is to look layer by layer and devise a component to prioritize eco-friendly, earth-abundant materials and solvents. And finally, the prototype that we want to make, it's 5 by 5 square centimeters, so quite small, of indoor photovoltaics with all printed components. So about the consortium, I already anticipated that I'm not the coordinator. So coordinator is from Professor Francesca Brunetti from Rome, from University of Tor Vergata. And there are 4 different countries in this project and 8 partners overall. So in Finland, so we from Tampere University are working together with NDEAS, so company from Espoo, and then UPC Print, that you very well know. And NDEAS is also working with Åbo Akademi, so this is like the Finnish cluster for Spotted. And then from Italy, there is also University of Torino. And then from Spain, there is ICN2, so Institute of Nanotechnology, Catalan Nanotechnology. And from Denmark, there is one university, University of Southern Denmark, and then OPV, Infinity OPV. It's basically a company devoted to printing. So let's see what our consortium can bring to this, what kind of expertise we have in the consortium. So we have a possibility to do synthesis of materials. For example, in Tampere, we are synthesizing this lead-free perovskite-inspired materials, so materials that are inspired from the perovskite but overcome the toxicity with some less toxic elements. But then in Italy, also in Torino, they do polymers for charge transfer materials, so another component of the solar cell. And then all the processing of the solution-based organic solar cell is done in Denmark in this project, and perovskite, as I said, is done in Tampere. Light management devices also from Denmark, laser processing also, and large area printing techniques, so this is from Rome, so it's expertise of Rome group. Encapsulation also is part of Spanish collaborator research. And then we are trying to test in different labs this indoor PV in startup condition. And this is something very important because while for outdoor PV it's very well established how to measure solar cells in a reliable way, this is not the case yet for indoor PV. This is a new topic, so there are lots of confusion. Also in the literature you can find lots of mistakes in the characterization because it's very easily to overestimate for example, the current determination. So what we are doing, and this is also some goal of the project, is to come up with some best practices for characterization of indoor PV, and we have already published one report on that, and some more are under review, where we are also discussing with many other partners outside, of course, the Spotted project, that can be like key scientists working on indoor PV in Europe and also outside Europe. So it's kind of putting together the experts on this indoor PV and trying to come up with some guidelines for characterization. There are also lots of materials characterization possibilities in the consortium. And finally, very important, the life cycle assessment. So we want to see if our materials are truly sustainable, or like if only the element alone cannot really tell if the whole device is sustainable. So we have to analyze all the steps of the fabrication and also in terms of costs and how convenient is this deposition. So this is what we can offer in this consortium. And yes, I already mentioned that we want to make a tandem that would be specially optimized for indoor PV. There are here in this green box, you can see some targets of the project, more specific. So for example, we want to target efficiency
would be, of course, like groundbreaking efficiency number, 35%. Even though the area of the device, you can see 0.1 square centimeter, extremely small, because before going to large area, of course, you have to work on a small area. And then we want to make scalable, so from small area to larger, 5.5 square centimeter mini modules. We want to make also stable, so we want to have devices that will not degrade. You have seen before excellent stability from Ronald, so that was really amazing. So also in this case, we would like to target this kind of stability, especially under operation, so under the solar cell functioning, so under real conditions. And this is very challenging. And finally, the sustainability. So optimize the large-scale manufacturing using low-cost materials that are abundant, and that can be also designed via some design of experiment, which is a statistical approach that could really help us to save time with the experiment. So before running millions of trials, to have some kind of predictions or what we would really need to target in the experiments. So about the outcomes. So we have outcomes in terms of material development, engineering, and upscaling. New materials developed, this is one main outcome of the project. Also understanding of the basic processes and characterization. So this is like something, because all these materials are new, so there is a lot to understand, and also how we can contribute, as I said before, to best practices in characterization and stability. These are the key three types of outcomes in this project, and because the project has started already about a year ago, in some countries started actually later, so it's not the same start for all, but we have already some results. So the results, okay, there are here some publication, but of course doesn't tell much, that list of articles, but what I want to emphasize is that we have some results about new polymers that were made, new absorbers for indoor PV. As I mentioned before, this characterization setup, protocols and standards, that we have already a couple of work about that, and also some studies where we have been studying the stability in situ. That means like really during the operation, and also the setup that could monitor the films, and at the same time, for example, evaluate the degradation of the material, for example, via XRD, like X-ray diffraction, or other like analysis. And yeah, so we have defined what are the best materials and device architecture already that we would like to work on. And now we are starting to upscale. So basically, first in Tampere, for example, we developed new materials with these perovskite-inspired materials, and now in Rome, they are trying to make larger area, and there are challenges regarding the quality of the films and many others, so it's not so straightforward, but there is still time ahead. We are confident that we can, in the remaining time, we can proceed on that as well. At the same time, in Denmark, they are starting to put together these organic solar cells with the perovskite-inspired material, so that we can really have this kind of tandem concept. And finally, some preliminary test on modules has been done. So this is the current status of the project. And yeah, finally, I would like to show some research highlight from our group in Tampere, just to, because it is more of course, familiar to us what we have been achieving recently in this project. So we have developed a new material. You can see like a fancy structure on the left. So this is a material that is much less toxic. I don't say completely non-toxic, but much less toxic than traditional perovskite. So this is like, in terms also of life cycle assessment, it's really more convenient to be used. And this material was developed from scratch, so it took several months to come up with the composition and the film quality, the processing of the films and so on. Once we were satisfied, also we did characterization of the material and saw that this could be promising in photovoltaics. Then we built the devices. So you can see this kind of layer structure here, kind of sandwich of different layers. And the perovskite, the absorber is in the middle, this red block. And then there are other layers that are the charge transfer materials that transfer the charges at the respective electrodes. So we did some optimization of the device, trying to find the best combination of layers in order to optimize the performance. And we were very happy to see that this was becoming like very efficient indoor photovoltaic device. So for this class of material, this is kind of a world record efficiency, over 10%. And also another important thing is that this material is relatively stable operationally, so these devices are quite stable. So in this field of lead-free perovskite, the stability is still
quite challenging and also not often reported. But in this case, we were able to see some material that under operation condition in air, so without encapsulation, could be measured, and actually nitrogen atmosphere, we were able to achieve a T80 lifetime that was explained before, over 270 hours. So this is anyway some start, but I think it's promising and of course need to be much more enhanced. But anyway, for this class of material, it was quite good result. So we are continuing in this direction with new materials and new fine-tuning of this composition. So last, I want to tell about another outcome of this spotted project, which is conferences. So we established the first conference on indoor photovoltaics that in the world. There was no other conference only devoted on that last year in Tampere. This was also partially supported by Brain, by the way, so we are very thankful about that. And so this is like really, it put together about 75 participants from over 13 countries. So I think it was a success, especially as the first one. And this year there was another conference, the second edition in Rome in July. And this was also a very nice event. So I think this is important because this community is growing, and we are happy that with this project and with other projects as well, we are really part of this. So it's important to get together and try to improve this field and to work really like not just separately, but to put together our efforts. Yeah, so that's all. Thank you very much for your attention. Okay, thank you very much, Paola. We are a little bit behind on our schedule, so we have a little bit to catch up also. The next presentation is about battery technology, so this is what you've been waiting for also, I know. Thank you for the interesting talks so far. And Johan, please welcome. So, hello everybody, and I hope I can keep you awake still for 10 minutes or so. My name is Johan Bobacka, and I come also from Åbo Akademi University, from the same faculty as Ronald Österbacka, so we are also involved in these technologies for a sustainable future efforts and initiative. And today I would like to talk about batteries. So now we move from photons to electrons in a way. And as you all know, the global power generation is moving, and this is not very new data anymore. It's from 2022, but it indicates that by 2050 the wind and solar energy would be absolutely dominating. And this, of course, then means that when we go from fossils to wind and solar, we will get electricity. And if we cannot use the electricity at once when it is produced, it means that we have to store it either in batteries, or we can do electrolysis and convert it to hydrogen that can then be further used for ammonia, for fertilizers, hydrogen for green steel, and so on. But today I will focus on batteries. There are plans of very big batteries. This is an example from Australia, 1.2 gigawatts battery. And so they can be really huge. We are, of course, all familiar with batteries for laptops and mobile phones and so on. Cars, the car batteries are already quite large, but this is really on a different scale. And the state of the art today, as
many of you know, is of course lithium-ion batteries. Those are the ones that are used. And also the inventors, good enough, Stanley Whittingham and Yoshino, they received the Nobel Prize for their work on lithium-ion batteries in 2019. And there are several types of lithium-ion batteries, and they are usually classified based on the cathode active material. So what the material that is used in the cathode of the battery, also called CAM, cathode active material. So there are lithium cobalt oxide batteries. We have lithium nickel manganese cobalt oxides. These are then called LCO, NMC. Depending on how much we have of each component in the NMC, we talk about NMC 111 when we have the same proportion of nickel, manganese, and cobalt. We have also NMC 532 and 811. And here, so there are very many options. And then there are also some other, like lithium, nickel, cobalt, aluminum oxide, NCA, and lithium iron phosphate. Common for all these is that they use lithium. So lithium is the ion that moves from anode to cathode inside the battery when it is charging and discharging. And there is really a need in the long run for more sustainable battery technologies than those that are based on lithium. And one option, it's not the only one, but one option is sodium-ion battery. So to replace lithium with sodium. Sodium is much more abundant than lithium. It is much cheaper. And it is even so that sodium-ion batteries were studied already in the 1970s and the 1980s. But they were then abandoned due to the rapid development of lithium-ion batteries. And also, if we think about the metal, so sodium metal is a bit more active, more difficult to handle than metallic lithium. In our research, our goal is to develop sustainable sodium-ion batteries. And we want to utilize wood-derived materials, especially for the anode. So we use lignin, we pyrolyze it, make it into hard carbon, and use it as the anode. So for example, for lithium-ion batteries, we can use graphite as the anode material. But in graphite, the graphene layers are so tightly packed that sodium ions cannot go in between. For lithium it works, lithium is smaller, so then it's fine. But for sodium ion batteries we need to have a bit more unorganized, less organized carbon. And the duration of the project is 4 years. We still have 1 year to go, more or less. And we got, for this project we got funding from Jane and Aatos ERCO Foundation. So we have a team at Åbo Akademi where we have experts in electrochemistry and electroactive materials. That's mainly my area. Then natural materials chemistry and 3D printing, and also high temperature processes and ceramics. So to conclude, the battery value chain, it is really a great opportunity for Finland. And at Åbo Akademi, we already have involved chemistry, physics, geology, chemical engineering, IT. There are many fields that can contribute to this. And we are not alone, of course, in this research. I looked at the National Battery Strategy document, and there was a picture of the key players of the Finnish battery value chain. And as you can see, there are quite many involved in this type of research. And finally,
it was also concluded in this National Battery Strategy 2025 that never before in history have batteries played such a big role in business or in society in general. And this is really one of the biggest opportunity for Finland in recent years. So with this, I just wanted to give a short introduction to what we are doing at Åbo Akademi. So sodium-ion batteries, basically, our goal is to make solid-state batteries, so to replace the liquid electrolyte with solid materials, and that's what we are working on at the moment. So, thank you.